Hi, Manip. I'm here, so if you can just give me host status. Okay, thank you. Yeah, done. Okay, fantastic. Okay, so that one is also now streaming live, right? So I can Yes. share. Okay. Yeah. Thanks a lot, Manip. Yeah. Thank you. Bye. Thank you. Good morning, everyone. Am I audible? Any of the members present here can just let me know if I'm audible.
వారి బియ్యం కడిగి చూపిస్తారు నేనా ఈ సగానికి నీళ్ళు వచ్చిన సార్ ఇట్లా అత్తమ్మ సగమే నీళ్ళు పోసినావు అట్లా మళ్ళీ నేను గ్లాస్ నీళ్ళు పోసిన పోసి ఒకసారి చూపిస్తే నేర్చుకోవాలి మంచిగా అయితే ఇప్పుడు నేను రెండే క్లాస్ కదా ఏం పోయాక మీరు లేకపోయారు కట్టేస్తా దాని చెప్పుకోవాలి అన్నం చెప్పుకోవచ్చు అదే మరి ఒకసారి నేను రెండు క్లాస్ కదా ఇంకా నల్లా వస్తాను మీకు మన దగ్గర ఈసారి వేసుకో అక్కడ అక్కడ ఏం దొరకట్లేదా నేను అక్కడ ఏదో అక్కడ కోసం అక్కడ వస్తే అన్నం టైట్ అవుతుంది ఏం చేస్తాం అర్థమై టైట్ చేసేసి కదా ఎక్కువైనా నీళ్ళు పడలేదు చాలు 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 ఎక్కువైనా పడలేదు కానీ తక్కువ కాకూడదు శ్రీకృష్ణ చిన్నది వీడికి ఏం చెప్పండి అది మూత ఎప్పుడైనా నేను ఎక్కువ పోసుకోవాలి చాయ్ పోసేంత సేపు అయిందిరా ఏం మాట్లాడాలి చాయ్
చెప్తే పని అయిపోతుంది, ఇంకా వెళ్ళి 9 పోతాడు, మనకి ఏది ఉండదు.
Good morning, everyone. Am I audible? Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. Yeah. So thank you everyone for being here. It's a pleasure to host you all for this very hopefully interactive and very lively session that we have planned. I'll just give a brief. I'm Sanjeev Shekhar. I'm from Azim Premji University Admissions Office. And in the next 2 hours, we will be having a host of talkers. First will be our admissions manager, Ms. Vrinda, who will be talking to you about the general aspects of the admissions process, other aspects like, the financing, the funding and the scholarships and the process in terms of the entrance exam and requirements and the interview and things. And after that, we will have 3 faculty members. Professor Annapurna Neeti will be talking about the MA development program. And Professor TVS Sashidhar, before that, Professor Giridhar Rao will be talking about the MA education program. And Professor TVS Sashidhar will be talking about the Masters in Public Policy and Governance. And following that, we have 2 students who will be joining us who are current students of MA education program in the first year. One, Ms. Swati, who's here, and Mr. Shrikant will be joining us shortly. They are also from the Telangana Tribal Welfare College group. If I'm not wrong, Shrikant is from Kammareddy District College. Swati will later be introducing herself so she can tell you which college she is from. And they will be sharing a bit of their personal experience having studied now for a semester in Azim Premji University, and also what sort of preparation they did for for the entrance exam and interviews, and so you can have a idea of someone who has come from your college and then is now been studying here. So my only request is, please feel free to ask questions at any time. Do not be shy. All our faculty speakers today are fluent in Telugu. So if you feel that you wish to converse in Telugu, please feel free to go ahead, right? And also do make it a point to ask our current students who will be presenting their experience, because nothing like hearing it from your own seniors. Okay. So with that, I think we can start. Sapna, should I go ahead? Because we have quite a long session ahead, or should we wait another 2 minutes? No, Sanjeev, we can start actually. We can start with the introduction to admissions, which Vrinda is doing. Let the people join in and they can all join us to Q&A. Yes. Yeah. All right. Go ahead. So then great, we will start. So Vrinda, good morning and over to you. Good morning. Thank you, Sanjeev. So as Sanjeev has already shared the structure of this particular session, okay, so the first part is I'll be briefly talking about the admission process and about the university. And after that, please make use of this platform to know more about the program, to interact with the faculty members, and to make a very informed decision about your higher studies option here. Okay, I'll first share the PPT now. Just a minute. Is it visible now, Sanjeev? Yes. Yes. Okay. Thank you. Right. So, Azim Premji University, I hope you have heard about this institution, right? So, this is established in the year 2011 at Bangalore. This is a fully philanthropic institution, and this is a not-for-profit entity with a very clear social purpose. Okay, so our tagline or motto is like education for social change, and we intend to contribute to the realization of a just, equitable, human, and sustainable society. Okay, so this is, in one slide, if we need to talk about the entire university, this is it. So we do have 5 PG programs. Okay, so we'll talk about these programs in detail, and 10 UG programs, and currently around 1,200 students are studying here. And we have a huge network of alumni of around 2,300 alumni actually working in various sectors, social sectors, and they are making a difference in the society. And we do have around 150 faculty members who are teaching the students for both UG and
PG. So this session, we will be talking about the PG programs, and the 5 PG programs that we have are all our full-time programs, and MA Development, MA Economics, MA Education, MA Public Policy and Governance, and all these 4 programs are 2-year programs, 2-year full-time programs. And we also have an LLM in Law and Development, which is a 1-year program that is only for the law graduates. Okay, so we offer a lot of financial assistance to our students. So these are mostly need-based scholarship based on family income. So anybody having an annual income less than 7 lakhs can apply for a scholarship here for the postgraduate programs. And these scholarships, so depending on what is the annual income, you will be given 100%, 75%, 50%, or 25% of scholarship. Okay. And these will generally cover the tuition and accommodation expenses either fully or partially, depending on the percentage of scholarship. And food charges are payable by the students at actuals, but in exceptional cases, we cover the food also through scholarships. I mean, there will be allowances given for food also. If you are very convinced that this is a deserving case, right? We also have, I mean, this is only for working professionals. I hope, most of you might not be the working professionals as well, but for your information, we offer 50% tuition fee waiver for candidates with at least 3 years experience after graduation, right? So these are the kind of financial assistance given by the university. And in certain cases, for additional, we also have limited opportunity to work for as a project assistant. So that means students will be working with some of the departments, maybe like admissions, or they will be working with the faculty members for their assisting their research process, right? And earning a small amount, which will actually help them in living in at the time of this entire program, right? So I'll quickly run you through the admission process. So currently the forms are available on the website. Okay, so you just have to log onto our website and apply. And last day to apply for the regular round. So right now we have a small round of admission for working professionals. So we will close it by 25th of December. So you don't need to look at that particular timeline. So for the regular round, the last date to apply is 22nd February 2021. And then there will be a national entrance test, which will be conducted across, around 30 centers across the country. And the date for this test is 21st March 2021. And once you qualify in this test, okay, so there will be another particular, personal interview section where students will be called for a personal interview with the faculty members. Okay, and session commencement will be somewhere in the month of August 2021. These are the main timelines. Okay. So the entrance test will be having 2 parts. Part 1 is multiple choice questions. There is no negative marking. And there will be 4 sections: reading comprehension, reasoning ability, quantitative ability, general and social awareness. So all these questions will be multiple choice questions. And on our website, all the past question papers are uploaded. If you're interested, you can just go, visit the particular page on our website, and you can have an idea about what are the kind of questions that we have asked in the past years. Okay, so the part 2 will be an essay, which is generally specific to the major the specialization you have chosen, the program that you have chosen.
Okay, so if it is related, I mean, you have applied for public policy program. So the question will be somewhat related to public policy. And if it is education, it will be related to education, and development will be having something related to development. So you don't need to actually have knowledge in the discipline as such, but yes, the questions will be related to that. We would like to assess what is your understanding, or a general understanding or inclination towards this particular subject. So personal interviews will be for shortlisted candidates. We'll call for the personal interview. Most probably it will be an online interview this time, and this will be a 30 minutes, or sometimes it goes up to 45 minutes interaction with the faculty members. So we need to understand your motivation to pursue the postgraduate program at Azim Premji University. So this is the admission process. And once selected, you will be studying in our campus at Sarjapur, Bangalore. This is a new campus, and it is almost in the final stage of construction. And by August 2021, when we start our new session in 2021, we hope to see you all here. Okay, so this is about our new campus. Okay, so if you have any queries, certainly you can get in touch with us through mobile. The number is given here, and email ID also is given. Okay, you can also check our social media, Facebook, Instagram. Then we are a lot of videos about the students and the faculty members are available on the YouTube. Okay, so all these places you can get in touch with us and know more about our programs and our faculty members and our students, right? So with this, I think, I'll stop here right now. Certainly, we will be, the next sessions will be even more interesting. You can interact with the faculty members right now. I think, Annapurna will be going to explain about the development program next, I guess, right, Sanjeev? Yes, Brinda. Yes, that's right. Thank you. We will questions at the end. So Yes. and then we can have questions on the admissions or any other specific questions. But okay, I'll stop sharing this PPT now. Right. So thank you, Brinda. That was very concise, and I think that gave us a good idea. So next we have Professor Annapurna Nite, who will be talking about the MA development program. Thank you, Sanjeev and Brinda. Andarki namaskaram. Na peru Annapurna. నేను అజీం ప్రేమ్జీ యూనివర్సిటీలో స్కూల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అనే విభాగంలో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నాను. ఎంఏ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్కి ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్గా కూడా ఉన్నాను. నెక్స్ట్ 5-10 మినిట్స్లో ఈ ఎంఏ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి అన్నది కొంచెం చెప్తాను. నా స్క్రీన్ అందరికీ కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను. yes మేడం. మామూలుగా మనం డెవలప్మెంట్ అని అంటే ఏమిటి, అభివృద్ధి అంటే ఏమిటి, ఏ విధమైన అభివృద్ధి మీరు చూడాలనుకుంటున్నారు అని నేను ఎవరినైనా అడిగితే, రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఎవరినైనా ఆపి అడిగాను అనుకోండి, కొంతమంది చెప్తారు మా పిల్లలకి మంచి స్కూల్స్ కావాలి అనొచ్చు, కొంతమంది అనొచ్చు మా ఊళ్ళో సరైన హాస్పిటల్స్ లేవండి అవి కావాలి అనొచ్చు, లేకపోతే రైతులకి సరైన గిట్టుబాటు ధర దొరకట్లేదు అవి కావాలి అనొచ్చు, లేదా కొంతమంది చెప్పచ్చు మంచి రోడ్లు కావాలండి, లేదా మా ఊరి నుంచి మంచి రోడ్స్ లేవు, సరైన రోడ్స్ లేవు, బస్సులు లేవు అనొచ్చు. ఇలా ఎన్నో రకాలుగా ఎంతమందిని అడిగితే మనకి చాలా రకాల ఆలోచనలు, అంటే చాలా మంది పలు రకాలుగా చెప్తారనమాట డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి అన్నది. అజీం ప్రేమ్జీ యూనివర్సిటీలో డెవలప్మెంట్ అన్నది మేము ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నాం అంటే improving social, economic, political and ecological conditions in which every human being of the present and future generations
can live with dignity, peace, fraternity, happiness, equity, justice, and within nature's tolerable limits. అంటే సామాజిక సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ మరియు పర్యావరణ పరిస్థితులను చాలా ఇంప్రూవ్ చేసి అందులో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఇంప్రూవ్మెంట్ ద్వారా వచ్చిన లాభాలు అందగలిగేలాగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు సోదర భావంతో, రెస్పెక్ట్తో, డిగ్నిటీతో, సమానత్వం, అన్ని విధమైన ఆపర్చునిటీస్కి సమానత్వమైన ఆపర్చునిటీస్ ఉండేలాగా ఉండాలి అన్నది అజీం ప్రేమ్జీ యూనివర్సిటీలో మనం అర్థం చేసుకుంటున్న డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి అన్నది. సో ఈ అజీం ప్రేమ్జీ యూనివర్సిటీలో ఎంఏ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఈ విలువల ప్రిన్సిపల్స్ అని ఆధారంగా తీసుకుని డెవలప్ చేశాను. ఇది 2 year మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్. అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే బిఏ, బిఎస్సి, ఇంజనీరింగ్ ఇలా ఎన్నో చాలా రకాలైన అండర్ గ్రాడ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేసిన స్టూడెంట్స్ అప్లై చేయొచ్చు. ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా we try to prepare students for social change. సమాజంలో మార్పు తేవటానికి కోసం పనిచేసేలాగా మా స్టూడెంట్స్ అందరూ పనిచేస్తూ ఉంటారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా గ్రౌండ్ రియాలిటీస్ ఏంటి, మన సమాజంలో మార్పు ఏ కోణాల్లో మార్పు రావాలి అన్నది అర్థం చేసుకుని దాని కోసం పనిచేసేలాగా మా స్టూడెంట్స్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా రకరకాల విధాలుగా వాళ్ళకి ప్రిపేర్ చేయటం జరుగుతుంది. ప్రోగ్రామ్ ఒక ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటంటే ముందుగా మన కంట్రీలో అయిన డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ని అర్థం చేసుకోవటం, హిస్టారికల్లీ అండ్ సోషల్లీ గ్రౌండెడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఇండియాస్ డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. తర్వాత ఇండియాలో ఈ అభివృద్ధి అనేది ఈ ఆలోచన ఎలా గత కొద్ది డికేడ్స్గా ఎలా మార్పు జరిగింది, ఆలోచనలో ప్రాక్టీసెస్ ఎలా మారినాయి, వాటి వలన అనుకూడిన లాభాలేంటి అని ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవటము. తర్వాత ఎక్కడో కూర్చుని మనము ఆఫీసుల్లో కూర్చుని, యూనివర్సిటీలో కూర్చుని అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడటం అని కాకుండా ప్రజలలో కలిసి ఇండివిజువల్స్ అండ్ కమ్యూనిటీస్తో ఉండి వాళ్ళ యొక్క అనుభవం ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క నాలెడ్జ్ ఏంటి, వాళ్ళు ఏం ఆశిస్తున్నారు, ఇవన్నీ బాగా అర్థం చేసుకునేటట్టు ప్రోగ్రామ్ని డెవలప్ చేశారు. తర్వాత అంతేకాక ఎంతో రెస్పాన్సిబిలిటీతో, ఎంతో కాంపిటెన్స్తో పలు రకాలైన డెవలప్మెంట్ ఇంటర్వెన్షన్స్లో పాల్గొనేలాగా, భాగస్వాములు అయ్యేలాగా స్టూడెంట్స్ని ఈ ప్రోగ్రామ్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది. ఈ 2 year ప్రోగ్రాంలో 4 సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి. అంటే ఒక్కొక్క ఏడాది 2 సెమిస్టర్స్ లోకి డివైడ్ చేయటం అయింది. సో ఫస్ట్ 2 semesters, దట్ ఈస్ సెమిస్టర్ 1 అండ్ సెమిస్టర్ 2, కోర్ కోర్సెస్ అని ఉంటాయి. అవన్నీ కంపల్సరీ కోర్సెస్ అన్నమాట. అవి ఇండియన్ ఎకానమీ గురించి కానీ, అంటే ఆర్థిక శాస్త్రం అన్నమాట, లేకపోతే ఇకాలజీ, పర్యావరణ గురించి కానీ, సోషియాలజీ కానీ, రీసెర్చ్ మెథడ్స్ గురించి కానీ, ఇలా రకరకాల కంపల్సరీ కోర్సెస్ అని ఉంటాయి. తర్వాత సెమిస్టర్స్ 3 and 4కి వచ్చిన తర్వాత స్టూడెంట్స్ టెన్ టు టేక్ ఎలెక్టివ్స్. వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఏరియాస్లో వాళ్ళు చూస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్స్. ఇంకొక చాలా ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఏంటంటే ప్రోగ్రాంలో ఫీల్డ్ ప్రాక్టీస్ అని ఉన్నది. ఇందాక నేను చెప్పిన క్లాస్ రూమ్లో కూర్చుని డెవలప్మెంట్ గురించి, మాట్లాడుకోవటం కాదు, మనం
పరిస్థితుల్ని బాగా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మనం వెళ్ళి అవి చూసి అర్థం చేసుకోగలగాలి. సో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఫీల్డ్ ప్రాక్టీస్ కాంపోనెంట్ అనమాట. అది 3 భాగాలుగా ఉంటుంది. ఫీల్డ్ ఇమర్షన్ అని, ఇంటర్న్షిప్ అని, తర్వాత సమ్మర్ వింటర్ ప్రాజెక్ట్ అని 3 భాగాలుగా. సో ఈ 3 భాగాలు కూడా కలిపి మొత్తం మీద 4 నెలలు స్టూడెంట్స్ అందరూ దే స్పెండ్ టైమ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ అండర్స్టాండింగ్ ది డెవలప్మెంట్ ఛాలెంజెస్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. మనము ఇది ఎలా ఉంటుంది ప్రోగ్రామ్, ఇందాక చూపించిన స్లైడ్లో లాగా ఎన్ని కోర్సులు ఉంటాయి, ఎలా చేస్తారు అని చూస్తే మనకి ఈ కంపల్సరీ కోర్సెస్ అనేది 8 కోర్సులు ఉంటాయి ఫస్ట్ ఇయర్లో. అలానే ఎలెక్టివ్స్ అన్నది సెమిస్టర్ 3 and 4లో 8 కోర్సులు ఉంటాయి. తర్వాత ఫీల్డ్ ప్రాక్టీస్వి 3 కాంపోనెంట్స్ నేను చెప్పినట్టు. ఇదే కాక స్టూడెంట్స్ చాలా మందికి ఈ విషయాలే కాక ఎన్నో విషయాలు, అంటే వాళ్ళకి కథలు రాయొచ్చు, పోయట్రీ రాయొచ్చు, థియేటర్ రాయొచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళకి ఆస్ట్రానమీలో ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు. సో ఓపెన్ కోర్సెస్ అని అందరిలో యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఇలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కోర్సెస్ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ పట్టి తీసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఎలాంటి ఎలెక్టివ్స్ ఆఫర్ చేస్తామంటే మాకు సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చిన తర్వాత స్టూడెంట్స్కి 50-60 ఎలెక్టివ్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఆఫర్డ్, రేంజ్ ఆఫ్ టాపిక్స్ మీద అనమాట. అంటే జీవనోపాధి గురించి కానీ, లేదంటే కానీ, లేదు రీసెర్చ్ మెథడ్స్ మీద కానీ, ప్రోగ్రామ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్, సస్టైనబిలిటీ మీద, ఇలా పలు రకాల వీ హ్యావ్ 50-60 electives that are offered every year for students in the second year. సో నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నది జస్ట్ అన్ ఇండికేటివ్ లిస్ట్ అనమాట. ఒక కొన్ని మాత్రమే ఇక్కడ లిస్ట్లో పెట్టాను ఎలెక్టివ్స్, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. అలాగే ఫీల్డ్ ప్రాక్టీస్కి వస్తే స్టూడెంట్స్ చేరిన ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో 2 వారాలు ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ సెమిస్టర్ 1 కొన్ని రిమోట్ ఏరియాస్కి వెళ్ళి అక్కడ 2 వారాలు గడిపి అక్కడ కమ్యూనిటీస్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళ ఛాలెంజెస్ ఏంటి, వాళ్ళ ఏ విధంగా జీవనం సాగుతోంది వాళ్ళది, ఇవన్నీ అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు. అలానే ఫస్ట్ ఇయర్ తర్వాత ఒక డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ లేదా సోషల్ సెక్టర్ ఆర్గనైజేషన్, ఒక ఎన్జిఓతో స్టూడెంట్స్ ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారు. అంటే ఈ సోషల్ సెక్టర్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఈ అభివృద్ధి కోసం పనిచేసే ఆర్గనైజేషన్స్, వాళ్ళు ఎలా పనిచేస్తారు, వాళ్ళు పనిచేసే వాటిల్లో వాళ్ళ ఛాలెంజెస్ ఏంటి, ఆర్గనైజేషన్స్, ఇవన్నీ వాటి గురించి నేర్చుకునేందుకు. తర్వాత సెమిస్టర్స్ 3 and 4 మధ్యలో, అంటే సెకండ్ ఇయర్లో ఒక 8 weeks వింటర్ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటుంది. అది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి నచ్చిన విషయం ఒకటి తీసుకుని వాళ్ళు దాని గురించి ఒక రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళే డెవలప్ చేసి ఒక ఫ్యాకల్టీ గైడ్తో ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద సొంతంగా వర్క్ చేస్తారనమాట. సో ఈ 3 ఫీల్డ్ కాంపోనెంట్స్ కలిపి స్టూడెంట్స్కి చాలా మంచి అవగాహన ఏర్పడుతుంది. మన కంట్రీలో ఉన్న డెవలప్మెంట్ ఛాలెంజెస్ ఏంటి, వాటిని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు, ఇవన్నీ చాలా మంచి అవగాహన ఏర్పడుతుంది. ఇవే కాక కొన్ని కోర్స్కి సంబంధించి కూడా ఫీల్డ్ కాంపోనెంట్, అంటే మనం ప్రాక్టికల్గా అర్థం చేసుకునేందుకు స్కోప్ ఉంది. ఇండివిజువల్ కోర్సెస్లో చాలాసార్లు 1 day or 2 day ఫీల్డ్ విజిట్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. ఆ కోర్సెస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న స్టూడెంట్స్ ఈ ఫీల్డ్ విజిట్స్కి వెళ్తూ ఉంటారు. సో ఇది మళ్ళీ ఫీల్డ్ కాంపోనెంట్ గురించి ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. దీని గురించి స్టూడెంట్స్కి యూనివర్సిటీ ద్వారా పలు రకాల సపోర్ట్ ఉంటుంది. సో ఫర్ స్టూడెంట్స్ కొంతమంది కనుక హిందీ మీడియంలో, తెలుగు మీడియంలో, కన్నడ మీడియం, ఇలా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదవని స్టూడెంట్స్, ఇంగ్లీష్లో ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడలేని
స్టూడెంట్స్ కోసం ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్ కోర్స్ ఒకటి ఉన్నది. అదే కాక కొంచెం కనుక ఈ మ్యాథమెటిక్స్ అప్ టు స్కూల్ లెవెల్ మ్యాథమెటిక్స్లో అంటే క్వాంటిటేటివ్ ఎబిలిటీస్ కావాల్సిన వాళ్ళకి క్వాంటిటేటివ్ స్కిల్స్ కోర్స్ ఉన్నది. ఇంతేకాక ఎమర్జింగ్ ఇష్యూస్, కంటెంపరీ ఇష్యూస్ మీద రకరకాల వర్క్షాప్స్ ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఫ్యాకల్టీయే కాక బయట ఆ ఫీల్డ్లో ఎక్స్పర్ట్స్ని చాలా మందిని ఇన్వైట్ చేసి ఈ వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాము. ఇంకా ఎంఏ డెవలప్మెంట్ కోర్సెస్ టీచ్ చేసే ఫ్యాకల్టీ చాలా డైవర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వస్తుంటారు, వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ వాళ్ళ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ. సో మనకి ఎకనామిక్స్ ప్రొఫెసర్, సోషాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి కానీ, పొలిటికల్ సైన్స్, పబ్లిక్ హెల్త్ కానీ, మేనేజ్మెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఈ రకరకాల బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు. చాలామంది ఫ్యాకల్టీ ఎన్నో ఏళ్ల టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మరియు డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్తో పనిచేసిన ఎక్స్పీరియన్స్, రీసెర్చ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నది వాళ్ళకి. పైగా ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏదో ప్రొఫెసర్ వచ్చి వాళ్ళ లెక్చర్ వాళ్ళు ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోవటం కాదు, చాలా ఇంటరాక్టివ్గా ఉంటుంది. నేను స్టూడెంట్స్ అందరినీ ప్రతి క్లాస్లోనూ వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేసి రకరకాల రోల్ ప్లేస్ అని ఉంటాయి, స్టూడెంట్ సెమినార్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే గ్రూప్ వర్క్. స్టూడెంట్స్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ గ్రూప్ వర్క్, చాలా కోర్సెస్లో గ్రూప్ వర్క్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటుంది. సో రకరకాలుగా క్లాస్ రూమ్ లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ని చాలా వైబ్రెంట్గా, స్టూడెంట్స్కి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండేలాగా మేము ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటాం, అది ఎంత బాగా ఇంప్రూవ్ చేయగలమా అన్నది. తర్వాత ఫ్యాకల్టీ అంటే ప్రొఫెసర్స్ ఒక అకాడమిక్ సపోర్ట్ మాత్రమే కాకుండా ఈవెన్ బియాండ్ ద క్లాస్ రూమ్ టైం మేము పలు విధాల సపోర్ట్ అందజేస్తూ ఉంటాము స్టూడెంట్స్కి. ఎవరికి ఏ హెల్ప్ కావాలి అంటే స్టూడెంట్స్కి ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళ సివి రెజ్యూమే తయారు చేయటంలో, బయోడేటా తయారు చేయటంలో హెల్ప్ కావాల్సి రావచ్చు ఒక్కొక్కసారి, లేదా వాళ్ళకి ఒక పర్టిక్యులర్ టాపిక్ ఏదైనా క్లాస్లో అర్థం కాకపోతే వాళ్ళు వెళ్ళి మళ్ళీ ఫ్యాకల్టీని అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళ డౌట్స్ అవన్నీ తీర్చుకునే వీలు కూడా ఉంది. స్టూడెంట్స్ చూస్తే స్టూడెంట్స్ more than come from more than 25 states and diverse socio-economic backgrounds. And ఇందాక నేను చెప్పినట్టు వాళ్ళ అండర్ గ్రాడ్ డిగ్రీస్, మా ఎంఏ డెవలప్మెంట్లో చాలామంది ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, బిఎస్సి చేసిన వాళ్ళు, బిఎస్సి బయాలజీ, ఫిజిక్స్, ఇలా రకరకాల బిఎస్సి సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఉన్నారు, లేదు బిఏ సోషియాలజీ, పొలిటికల్ సైన్స్, జర్నలిజం ఇవన్నీ చదివిన వాళ్ళు, మాస్ కమ్యూనికేషన్, లేకపోతే బిఎస్డబ్ల్యూ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ సోషల్ వర్క్ చేసిన వాళ్ళు చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అయితే చాలా వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐటీ సెక్టర్ నుంచి, ఇంకా ఐటీ వద్దు మనం ఏదైనా సమాజానికి ఉపయోగపడే పని చెయ్యాలి అనుకుని ఐటీ సెక్టర్ నుంచి చాలామంది వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో we have students from a range of diverse backgrounds. సో ఈ 2 ఏళ్ళు ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసిన తర్వాత, ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎంఏ డెవలప్మెంట్ చదివిన తర్వాత మేము ఏం చేస్తాము అన్న క్వశ్చన్ మీలో చాలామందికి రావచ్చు. సో 90% ఆఫ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ చూస్ టు వర్క్ ఇన్ ద సోషల్ సెక్టర్, అంటే డెవలప్మెంట్ సెక్టర్. పెద్ద ఎన్జిఓస్తో కానీ, స్మాల్ గ్రాస్ రూట్స్ ఆర్గనైజేషన్స్తో కానీ, ఆర్ రీసెర్చ్ అండ్ అడ్వకసీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, క్వాసీ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ, రకరకాల ఆర్గనైజేషన్స్లో సోషల్ సెక్టర్లో పనిచేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్. అండ్ వాళ్ళు చేసే పని, దే కెన్ బి ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్, మేనేజర్స్, సూపర్వైజర్స్, డొమైన్ ఎక్స్పర్ట్స్, రకరకాల జాబ్ ప్రొఫైల్స్ ఉన్నాయి. అండ్ దే వర్క్ ఇన్ డిఫరెంట్ డొమైన్స్ అనమాట. అంటే ఇట్ కెన్ బి లైవ్లీహుడ్స్ కానీ, హెల్త్లో కానీ, సస్టైనబిలిటీ, ఎడ్యుకేషన్, సో చాలా రకాల డొమైన్స్లో పని చేస్తున్నారు. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ వెంట్ ఆన్ టు డూ హయ్యర్ స్టడీస్, ఇండియాలో కానీ అబ్రాడ్ కానీ. కొంతమంది
పిహెచ్డి చేయటానికి వెళ్ళారు. కొంతమంది చాలా మంది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ ఓన్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కూడా మొదలెట్టారు. సో కెరియర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ అంటే మీరు డెవలప్మెంట్ సెక్టర్లో పనిచేయాలన్నా పాసిబిలిటీ ఉంది, హైయర్ స్టడీస్కి పాసిబిలిటీ ఉంది, మీ ఓన్ ఎంటర్ప్రైజ్ పెట్టుకోవాలన్నా కూడా మీ సీనియర్స్ స్టూడెంట్స్ అలమ్నై ఇలా రకరకాల విధాలుగా ఈ సెక్టర్లో ఎంగేజ్ అయి ఉన్నారు. So in case you have any questions, we can, I think, take it at the end of the session. I think we can move on to the next program. Sanjeev? Thank you, Annapurna. Yes, there was, I did see some raised hands. Kota Jagdish, would you like to ask it now or would you like to wait till the end? I saw your hand raised. ఎవరికైనా MA డెవలప్మెంట్ మీద ఇన్ కేస్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ మీ నౌ, ఆర్ ఇఫ్ యూ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ లేటర్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ది presentations are over, that is also fine. I believe we also have a number of faculty members from the colleges here. So if you have any questions, you can ask them now or at the end. It's fine either way. Okay. I think there are no questions. Okay, I think, there are no questions now, so we can take it up later. Thank you. Right. Thank you, Annapurna. So next we have Girdhar. Can you share your screen, sir? Yeah. Yeah, I'll do that. Yeah, good morning. My name is Girdhar Rao. Like Annapurna, I'm also a teacher, but I'm in the School of Education, not School of Development. So I wanted to give you a quick overview about the MA Education program. చాలా వరకు అన్నపూర్ణ గారు చెప్పింది ఇంత ఇక్కడ కూడా అప్లై అవుతుంది కాబట్టి కొంచెం రెపిటేషనే. ఒకే సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాం కదా, సమాజంలో మార్పు ఎలా తీసుకురావాలని. So in this presentation, I thought I will quickly mention some of the objectives of the MA Education program, the structure of the MA Education program, what are the kind of core courses, the compulsory courses that students study, and the engagement with education system in India through practicums, I'll explain in a moment, and field engagement. Apart from the core courses, there are several electives that are offered, that just as Annapurna was mentioning about MI development. One or two words about assessment and academic support that the program offers. The idea is, the basic purpose is to develop reflective understanding of educational theory and practice for people who are working in education domain in India. దీనికి ఇది కాకుండా, ఈ జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ కాకుండా, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్, ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ హౌ స్కూల్ సబ్జెక్ట్స్, పర్టికులర్ స్కూల్ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ టాట్. కనీసం ఒక స్కూల్ సబ్జెక్ట్ గురించి సరిగా తెలియాలనే ఉద్దేశం కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆబ్జెక్టివ్లో పెట్టాము. తర్వాత if you want to design an intervention, if you want to change something in a school system, that capability also should be there as part of the MA objective. So the capacity to design and implement educational action is part of the program objectives. Then there are more general ideas, because education is a social project kadandi. You're working with children, you're working with community, you're working with other teachers. So qualities like open-mindedness, empathy, care, patience, respect, ivanni kavali. You have to be able to respect not only your colleagues but also the learners, that they are thinking people, and they are also coming from a particular background and a particular context, right? Finally, everybody learns together.
education like development is such a complex area that we have to build communities of learners, people who are learning together about education, how it can be made better, etc. Yeah, so these are the few program objectives. Structure is similar to MA development, 4 semesters, minimum of 72 credits. Vaatlo 34 credits are core course credits, electives are 20 credits. ఇవి కాకుండా ఓపెన్ కోర్సెస్ అని ఉంటాయి which are to do with extra personality building. So something on music, something on art, they could be theater, literature. These are general courses that everybody does as part of the MA program, both MA development, MA education, MA policy and governance also. So 72 credits, 34 core courses, compulsory courses spread over the semesters. Achupistanu distribution din tarvata and 20 elective credits. The field practice engagement is 14 credits, and instead of one of the electives that I showed in the previous slide, instead of one of the electives, an independent study also students can do. Instead of taking one elective, they can do an independent study on a topic that in consultation with the faculty, with the faculty mentor. Ivi core courses anni philosophy of education, child development and learning, sociology of education, introduction to school systems in India, schools as organizations, and curriculum studies. These are all 4 credit courses spread over the 4 semesters. Then there is a field research component of 1 and 2, 2 credits each, field research 1 and field research 2. Chaptan din gurinchi. And teacher professional development and consolidation, 3 credits each. So unlike in many other MA programs all over the country, there is much more practice and work on the ground than is usual in the country in the MA programs. Nearly 20 weeks of field work MA education students do in rural government schools, working with NGOs like Azim Premji Foundation and other organizations. Chala sansthalu unnai. 20 vaaralu 2-year project lo. Quite a lot of field engagement. All this core courses and the field engagement is integrated with teaching learning in one school subject. నేను చెప్పినట్టు ఎర్లీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్, మ్యాథ్స్ అయి ఉండొచ్చు, సైన్స్ అయి ఉండొచ్చు, సోషల్ స్టడీస్, లాంగ్వేజ్. ఈ ఐదు సబ్జెక్ట్ ఏరియాస్లో ఒక సబ్జెక్ట్ ఏరియాతో బాగా పరిచయం పెరుగుతుంది దీనిలో, ఈ ప్రోగ్రాంలో 4 కోర్సెస్ చేయాలి. దాంట్లో most of the 3rd semester is spent in a field institute working with rural government schools. So you can see that there is a strong integration of theory and practice of working, actually teaching in a school, working with the teachers, developing materials with the teachers during the 3rd semester. Everyone every student, every MA education student has to take at least 2 compulsory electives in one of these subject areas: social studies, mathematics, science. Endukante only then with some concentrated effort, with some focused effort, will the interplay between curriculum, subject knowledge, pedagogy, of understanding how social studies can be taught better, how it is being taught and how it can be taught better, how is maths and science being taught and how it can be taught better. Yeah, so these for every such subject there are two compulsory courses. The first course is on the nature and methods of the course, and the second is the curriculum and pedagogy of that course. So for example, this semester I am teaching a course on language education. So I'm teaching one course on language education, and my colleague is teaching another course on language pedagogy, how it can be taught. So every student gets exposure to at least one school subject area plus early childhood education. As Annapurna was saying, we have multiple forms of assessment. Oka semester end, like at the year end, oka test maatrame kaadu, oka exam maatrame kaadu, rakakala assignments untai.
in-class assignments ఉంటాయి, take-home assignments ఉంటాయి, presentations ఉంటాయి, individual and group work ఉంటుంది, and term papers. So variety of ways of finding way of consolidating learning happens in the during the course. So there is comprehensive feedback ongoing, that teachers, faculty knows how things are going continuously through multiple ways. Attendance and participation is also graded. All the readings, all the work, all the schedule of assessment, all this is advanced, announced well in advance. Akshanam kaadu, time ఉంటుంది. I mentioned practicum, and one of the things that MA education program does is that students go to rural schools, local schools, government schools, or private schools, and observe how the teaching is happening. They have assessment tasks that they will go and sit in an English classroom and see how the class teacher is teaching that, and use that understanding to discuss the theory in the classroom. For this, students go in groups, and that is there is an orientation for it and so on. So it's quite well planned, thoroughly planned. Grading system, ilanti grade letters untai, O for outstanding, and A minus B, C, D, E. Yeah. And the CGPA, the grade point average, is calculated on the letter grade. So as Annapurna was saying, the academic support that you get for your program is in multiple ways. All the core readings are available as PDFs on the intranet, on the Moodle. Faculty are available. They set aside faculty hours for each course, during which students can come in groups or singly, individually, and talk. ఒక కంటిన్యూస్ అకాడమిక్ సపోర్ట్ ప్రతి వారం ఒక క్లాస్ ఒక గంటన్నర పక్కన పెడతారు, సో దట్ స్టూడెంట్స్ కెన్ రివైజ్ మెటీరియల్ that they did not understand well, or they want more details, or they want it repeated. So that is also organized for as part of the academic support. So that was the overview of this program, MA education program, that I wanted to share with you. Just a moment, let me share one more screen and then I'll stop. This is the distribution of courses in the first semester to fourth semester. The blue lo undi. Philosophy of education, curriculum studies, field research 1, field research 2. So in the first semester, for example, these are the courses that students will do: philosophy of education, sociology of education, child development and learning, introduction to school systems. And they also have a field practice, a 2-week field visit, during which they go to a rural school education system somewhere in India, and interact with all the educational functionaries, all the education professionals in that period, in that field visit. Yeah. Similarly, there is an open course, as I was saying. Yeah, and a similar distribution of courses for the other semesters also. The field visits are, there's a field practice 1 in the first semester. There's a field practice 2 at the end of the second semester. Then the third semester that I was mentioning, most of the time will be spent in the field, 12 weeks. So మొత్తం చూస్తే మీరు 12 plus 3 plus 2, 17 weeks, nearly 20 weeks of field engagement is there in this MA education program. I think I have also finished, Sanjeev. Thank you very much for your attention. Thank you, Girdhar. If there are any questions, we can have same procedure. If you wish to ask them now, shall we proceed with the next presentation, and we can have the questions at the end. Okay. I think no questions for now. So over to you, Sashidhar sir.
థ్యాంక్స్ సంజయ్. అందరికీ నమస్తే అండి. I don't have a presentation, so it's a free flow conversation that we'll have. సో అందరికీ నమస్తే. మీకు ఇప్పటివరకు మీరు ప్రొఫెసర్ అన్నపూర్ణ గారు, ప్రొఫెసర్ గిరిధర్ గారు చెప్పిన విషయాలన్నీ విన్నారు కదా. సో బ్రాడ్లీ నేను మాట్లాడేది కూడా అంటే ఫ్రేమ్ వర్క్ వైజ్ ఎంపీజీ ప్రోగ్రామ్ కూడా అదే విధంగా స్ట్రక్చర్ అయి ఉంటుంది. అదే విధంగా ఐ మీన్ కోర్ కోర్సెస్ అని ఉంటాయి, ఎలెక్టివ్ కోర్సెస్ అని ఉంటాయి, తర్వాత ఫీల్డ్ వర్క్ కాంపోనెంట్స్ అని ఉంటాయి. బట్ అది మనం తర్వాత మాట్లాడదాము. నేను కోర్ కోర్సెస్ ఏమున్నాయి ఆ విషయం తర్వాత మాట్లాడతాను. ముందుగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, అంటే నేను మీకు చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, ఈ పబ్లిక్ పాలసీ అండ్ గవర్నెన్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, దాని రోల్ ఏంటి, ఈ ఈ ఈ విషయాల మీద కొద్దిగా మాట్లాడుకున్నాం. మనకి అన్నపూర్ణ గారు డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ గురించి చెప్పారు, అదేవిధంగా గిరిధర్ గారు ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ గురించి చెప్పారు. సో ఈ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొఫెషనల్స్ కి, ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్, ఈ మా అజీం ప్రేమ్జీ యూనివర్సిటీ అనేది ముందుగా సోషల్ చేంజ్ గురించి పనిచేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. దాని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అది. సో ఈ సోషల్ చేంజ్, సామాజిక మార్పు ఎలా జరుగుతుంది అంటే, వివిధ రకాలుగా వివిధ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, ఆర్గనైజేషన్స్ పనిచేసే మనుషులు కానీ, వాళ్ళు వారి కాంట్రిబ్యూషన్, వారు చేయగలిగేది వాళ్ళు చేసి వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ ద్వారా ఈ సోషల్ చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఆ సోషల్ చేంజ్ అనేది జరగడానికి, ఆ సోషల్ చేంజ్ అనేది అవ్వడానికి ఈ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా ఈ రిసోర్సెస్ ని, అంటే ట్రైన్డ్ ప్రొఫెషనల్స్ ని సొసైటీకి, ఆ డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ని ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది ముఖ్య ఉద్దేశం. సో డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా డెవలప్మెంట్ ప్రొఫెషనల్స్ ని ట్రైన్ చేయడం, ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ లో పనిచేసే ప్రొఫెషనల్స్ ని కానీ, ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా సోషల్ చేంజ్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడం, ఫాస్టన్ చేయడం అనే ఉద్దేశంలో పనిచేయడం జరుగుతుంది. అదే విధంగా పబ్లిక్ పాలసీ అండ్ గవర్నెన్స్ సిస్టమ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఏంటంటే, గవర్నెన్స్ అంటే ఏంటండి, రాజ్యము, రాజ్యాధికారం, ఇవన్నీ మీకు ఈ కాన్సెప్ట్స్ అర్థం తెలిసే ఉంటుంది. తెలుసుకుంటున్నా బ్రీఫ్ గా చెప్తాను. ప్రభుత్వం ఎలా పనిచేస్తుంది, ప్రభుత్వం ద్వారా ఈ డెవలప్మెంట్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది మనకి ఒక బ్రాడర్ అండర్స్టాండింగ్. ప్రభుత్వము స్కీమ్స్ వస్తాయి, ప్రభుత్వం అనేది వాళ్ళ స్కీమ్స్ పట్టుకొస్తుంది, ఆ స్కీమ్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ద్వారా బెనిఫిట్స్ జరుగుతాయి. అదేవిధంగా వేరే పాలసీస్ అనేవి పట్టుకొస్తుంది. పాలసీస్ అనేది అంటే వాళ్ళ ఎజెండా ఏంటి, ఈ విధంగా ఇలా చేస్తే ఇంతమంది ఈ పబ్లిక్ అభివృద్ధి చెందుతారు, ఇలాంటి పాలసీస్ పట్టుకొస్తారు. ఈ పాలసీస్ ద్వారా గవర్నెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అలాగే గవర్నెన్స్ సిస్టమ్ లో పాలసీస్ అనేవి యాక్టివ్ గా పనిచేస్తాయి. ఈ పబ్లిక్ పాలసీ గవర్నెన్స్ అనే ఇంటరాక్షన్ ఎప్పుడు ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. మన సిస్టమ్ లో దిస్ ఇస్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. సో ప్రభుత్వము, గవర్నెన్స్, పబ్లిక్ పాలసీ ఇవన్నీ ఈ మూడు ఇంటర్ రిలేటెడ్ సిస్టమ్స్, ఇంటర్ రిలేటెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ప్రభుత్వంలో ఈ మూడు కలిసి దే ఆల్వేస్ పుష్ ఫర్ ద సోషల్ చేంజ్. సో ఈ ఐడియా మీ అందరికి అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను. సో ఈ సిస్టమ్ లో, ఈ పబ్లిక్ పాలసీ అండ్ గవర్నెన్స్ సిస్టమ్ లో ప్రొఫెషనల్స్ ని ప్లేస్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ పబ్లిక్ పాలసీ అండ్ గవర్నెన్స్ సిస్టమ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది పనిచేస్తుందండి. సో ఈ బ్రాడ్లీ మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు మనకి దీంట్లో కోర్ కోర్సెస్, ఎలెక్టివ్స్ అనేవి ఉంటాయి. కోర్ కోర్సెస్ ఏంటంటే మీకు జనరల్ గా ఈ స్టేట్ అండ్ ఎకానమీ, పాలిటిక్స్, పబ్లిక్ పాలసీ, ఈ టాపిక్స్ మీద స్టూడెంట్స్ కి లార్జర్ అండర్స్టాండింగ్, ఓవరాల్ అండర్స్టాండింగ్ రావడానికి అని చెప్పేసి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయండి, ఈ కోర్సెస్ ఉంటాయండి. ఇవన్నీ నా ఉద్దేశంలో ఇవన్నీ ఫౌండేషనల్ కోర్సెస్ అంటాను నేను. ఎందుకంటే ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో ఇవి టీచ్ చేస్తారు స్టూడెంట్స్ కి. స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడున్న కరెంట్ బ్యాచ్ లో డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్, డెవలప్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ లో అయితే ఎలా ఉన్నారో ఇక్కడ పబ్లిక్ పాలసీలో కూడా డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి ఉన్నారు. చాలా మంది, కొంతమంది ఆర్ట్స్ నుంచి, కొంతమంది సోషల్ వర్క్ నుంచి, కొంతమంది ఇంజనీరింగ్ నుంచి, కొంతమంది వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్, లేదా సోషల్ సెక్టర్ కి మూవ్ అవుదాం అని చెప్పి అట్లా చాలా మంది డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి ఉంటారు. సో వాళ్ళందరినీ ఒక పేజ్ మీద తీసుకురావడానికి ఫౌండేషనల్ కోర్సెస్ అనేవి ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో ఉంటుంది. ఫౌండేషనల్ కోర్సెస్ ఏంటంటే
సోషల్ అండర్స్టాండింగ్, పొలిటికల్ అండర్స్టాండింగ్, ఎకనామిక్ అండర్స్టాండింగ్, రీసెర్చ్, ఈ ఫోర్ ఏరియాస్ లో బ్రాడర్ ఓవర్ వ్యూ అనేది ఇస్తాం అనమాట. అది అయిపోయాక దెన్ ఈ ఫౌండేషన్ కోర్సెస్ మూవ్ అయ్యాక, అండ్ ఫౌండేషన్ కోర్సెస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ కోర్ కోర్సెస్, ప్రతి ఒక్కరు చేయాల్సిన కోర్ కోర్సెస్. తర్వాత సెకండ్ సెమిస్టర్ లో ఏంటంటే అప్లైడ్ కోర్సెస్ కి కొద్దిగా మూవ్ అవుతాం. అంటే పాలసీ అనాలిసిస్ అనేది ఎలా చేస్తాము, గవర్నెన్స్ సిస్టమ్ లో ఎలా పని చేయొచ్చు, వాట్ ఆర్ ద గవర్నెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ అని మూవ్ అవుతాం. థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ వచ్చేసి ఎలెక్టివ్స్ డిజర్టేషన్ అనే కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. డిజర్టేషన్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు థీసిస్ రాయొచ్చు, లేదంటే ఎలెక్టివ్స్ తీసుకొని ఆ క్రెడిట్ వర్క్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు. ఎలెక్టివ్స్ అనేవి ఏంటంటే మోర్ అప్లైడ్ వర్షన్స్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమందికి మీకు కొన్ని ఎలెక్టివ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను. ఇప్పుడు కొంతమందికి ఎంపరికల్ పాలసీ అనాలిసిస్ కానీ, ఎన్విరాన్మెంటల్ గవర్నెన్స్, లేదంటే ఫైనాన్షియల్ అండ్ బడ్జెట్ అనాలిసిస్, ఈ టాపిక్స్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. అంటే బడ్జెట్ అనాలిసిస్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ స్టేట్ బడ్జెట్, సెంట్రల్ బడ్జెట్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి. సో బడ్జెట్స్ ఎట్లా ఏ ఉద్దేశంతో వస్తాయి, ఏ ప్రాథమికంగా వస్తాయి, వాటి స్పెండింగ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇట్లాంటి అనాలిసిస్ ఆ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలని ఉంటుంది. సో వాళ్ళు ఆ ఎలెక్టివ్ తీసుకుంటారు. కొంతమంది ఎలా ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్నాయి, వాటిలో పాలసీస్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్నాయి, వాటిలో ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని మనము గవర్నమెంట్ కి ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలంటే ఎలా వర్క్ చేయాలి అనేది ఒక అండర్స్టాండింగ్ కావాలనుకుంటారు. వాళ్ళు దానికి సంబంధించిన ఎలెక్టివ్స్, ఇలా ఒక 30 ఎలెక్టివ్స్ ఎంపీజీ ప్రోగ్రామ్ లో ఆఫర్ అవుతాయి. ఇది కాకుండా పాలసీ హబ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి చేస్తారు. ప్రతి ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు చేయాలనుకున్న ప్రాజెక్ట్స్ ని స్టూడెంట్స్ కి ఓపెన్ చేస్తారనమాట. ఆ పాలసీ హబ్ లో ఏం చేస్తారంటే స్టూడెంట్స్ వచ్చి దే ఎన్రోల్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది గ్రూప్, అండ్ ఒక 5 to 6 స్టూడెంట్స్ కానీ వాళ్ళంతా గ్రూప్ కింద ఫామ్ అయ్యి ప్రొఫెసర్ తో కలిసి పనిచేస్తూ ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ పైన కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్ తెచ్చుకోవడం కాకుండా రియల్ టైం వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాంటిది కూడా వస్తుంది అనమాట. అంటే నాట్ దట్ మీరు బయటకు వెళ్ళి వర్క్ చేస్తారని కాదు, బట్ ప్రొఫెసర్ తో వర్క్ చేయడం వల్ల మీకు ఎలా అది ప్రొఫెసర్ తో, అది కూడా గ్రూప్ లో మీ స్టూడెంట్స్ ఫ్రెండ్స్ తో అందరు కలిసి పనిచేయడం వల్ల, వేరే ఆర్గనైజేషన్స్ తో ఇంటరాక్షన్ అవ్వడం వల్ల మీకు ఓవరాల్ గా ఒక అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. అసలు జాబ్ మార్కెట్ ఎట్లా ఉంటుంది, రియల్ వరల్డ్ లో పబ్లిక్ పాలసీ అండ్ గవర్నెన్స్ ఛాలెంజెస్ ఎలా ఉంటాయి, వాటి సొల్యూషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, వాటిని ఎలా సొల్యూషన్స్ ని ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తారు అనేది ఒక ఓవరాల్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది వస్తుంది. సో ఇది దిస్ ఇస్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. ఇది ఒక ఫస్ట్ ఇయర్ మొత్తం చేస్తారన్నమాట. ఒక 1 year పాటు స్టూడెంట్స్ కలిసి చేస్తారు. సో మీకు వెన్ యూ మూవ్ టు ద అడ్వాన్స్ సెకండ్ ఇయర్, మీకు థర్డ్ సెమిస్టర్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్స్ లో ఈ అండర్స్టాండింగ్ మీద మీరు ఎలెక్టివ్స్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నాకు ఈ టాపిక్స్ ఇంట్రెస్ట్, నేను గ్రూప్ లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ పర్టికులర్ స్కిల్స్ నాకు లేవు, ఈ నాలెడ్జ్ లేదు, అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కొంతమంది థర్డ్ సెమిస్టర్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్స్ లో ఆ గ్యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫిల్ చేసుకోవడానికి రిలేటెడ్ ఎలెక్టివ్స్ తీసుకుంటారు అనమాట. సో దిస్ ఇస్ దెన్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ లో కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే డెజర్టేషన్ రాస్తారు. డెజర్టేషన్ అనేది థీసిస్, కంప్లీట్ క్రెడిట్ వర్క్. సో వాళ్ళు ఎవరికైతే ఫర్దర్ స్టడీస్ కి వెళ్ళాలి అని అనిపిస్తుంది, రీసెర్చ్ చేయాలి, లేదంటే రీసెర్చ్ సైడ్ లో ఉండాలనుకున్న వాళ్ళు జనరల్ గా డిజర్టేషన్ ప్రిఫర్ చేస్తారు. ఇది బ్రాడ్లీ కోర్స్ వర్క్ అండి. సో వెన్ వి టాక్ అబౌట్ ద కెరియర్స్, ఈ పబ్లిక్ పాలసీ కెరియర్స్ అనేవి జనరల్ గా దిస్ ఇస్ ఎమర్జింగ్ డిసిప్లిన్. ఇప్పుడిప్పుడే వస్తోంది. లాస్ట్ ఒక 5-6 years నుంచి బాగా యాక్టివ్ గా వస్తుంది. ఒక 10-15 years నుంచి ఉన్నాయి ప్రోగ్రామ్స్, కొన్ని సెలెక్టెడ్ యూనివర్సిటీస్ లోనే ఉన్నాయి. లాస్ట్ ఒక 10 years నుంచి బాగా చాలా యూనివర్సిటీస్ పబ్లిక్ పాలసీ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేశాయి అన్నమాట. సో బ్రాడ్ గా చూసుకుంటే పబ్లిక్ పాలసీ ప్రొఫెషనల్స్ దే వర్క్ ఇన్ ద ఆఫీసెస్ ఆఫ్ బ్యూరోక్రాట్స్, లేదా ఆఫీసెస్ ఆఫ్ ఎలక్టెడ్ అఫీషియల్స్. లేదు కాదు అనుకుంటే లేదు అట్లా కాదు అనుకుంటే కొంతమంది దే వర్క్ విత్ ద ప్రైవేట్ సెక్టర్, ఎన్జిఓస్ తో వర్క్ చేస్తారు. ఇప్పుడు కొంతమంది ఎన్జిఓస్ ఏంటంటే వాళ్ళ పబ్లిక్ సెక్టర్ పబ్లిక్ పాలసీ టీమ్స్ అనే ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ పబ్లిక్ పాలసీ టీమ్స్ ఏం చేస్తాయంటే దే ట్రై టు టేక్ ద వర్క్ ఆఫ్ ది ఎన్జిఓ ఆర్ దే యాక్ట్ యాజ్ ద ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ ది ఎన్జిఓ. సో ఆ కొన్ని ఎన్జిఓస్ పబ్లిక్ పాలసీ టీమ్స్ కి పబ్లిక్ పాలసీ ప్రొఫెషనల్స్ ని హైర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అదే విధంగా ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేస్, ఎంపీస్, మినిస్టర్స్ కూడా వాళ్ళ పాలసీ టీమ్స్ అనేవి వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు అనమాట.
సో ఆ పాలసీ టీం వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎమ్మెల్యేస్కి ఎంపీస్కి కానీ ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్కి ఒక పబ్లిక్ పాలసీ అనేది, ఇప్పుడు పాలసీ ఒక విధానం ఎలా వస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన అందరికీ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఈ అగ్రికల్చరల్ బిల్స్ ఉన్నాయి. ఈ అగ్రికల్చరల్ బిల్స్ విధానం ఏంటి, దానివల్ల ఎవరికి ఇంపాక్ట్, ఎవరికి పాజిటివ్ అవుట్కమ్ వస్తుంది, దానివల్ల ఏమిటి అనే రీసెర్చ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం చేసి ఇస్తూ ఉంటారన్నమాట ఎంపీస్కి. సో అలాంటి టీమ్స్ లో కూడా పనిచేస్తారు పబ్లిక్ పాలసీ అండ్ గవర్నెన్స్ ప్రొఫెషనల్స్. అది కాకుండా ఇప్పుడు కొంతమంది ఎమ్మెల్యేస్, కొంతమంది పొలిటీషియన్స్ కి ఏంటంటే వాళ్ళకి పొలిటికల్ కన్సల్టింగ్ అంటే ఎలక్షన్స్ క్యాంపెయిన్స్ డిజైన్ చేయడము, లేదంటే ఎలక్షన్ వర్క్ చేయడం, అట్లాంటి విషయాల్లో కూడా పబ్లిక్ పాలసీ ప్రొఫెషనల్స్ కి, పబ్లిక్ పాలసీ గ్రాడ్యుయేట్స్ కి ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో ప్రైవేట్ సెక్టర్, గవర్నమెంట్ లో ఏంటంటే బ్యూరోక్రాట్స్, కన్సల్టెంట్స్ ని హైర్ చేసుకుంటారు. ఆ కన్సల్టెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ లో మనకి వచ్చేసి ఈ ఏపీఐ ఈడిబి ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ అని ఉంది. సో ఆ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ లో పబ్లిక్ పాలసీ కన్సల్టెంట్స్ ని హైర్ చేసుకుంటారు. అదే విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ లో సోషల్ వెల్ఫేర్ ఫెలోస్ అని చెప్పేసి అది 1 in 2 years వాళ్ళు హైర్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళు కూడా పబ్లిక్ పాలసీ వాళ్ళు ఎక్స్క్లూజివ్ అని కాదు, కానీ పబ్లిక్ పాలసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఉన్న వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది అట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్. అంటే యాక్టివ్, దే వర్క్ డైరెక్ట్లీ విత్ ద పాలసీ మేకర్స్ ఆర్ ద సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ పాలసీ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్. సో ఇట్లాంటి పొజిషన్స్ లో ఇట్లాంటి కెరియర్ పాత్స్ లో యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు రీసెంట్ గా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కాకతీయ ఫెలోషిప్ అని చెప్పి లాంచ్ చేసింది. ఆ కాకతీయ ఫెలోషిప్ కూడా గవర్నెన్స్ ఫెలోషిప్. సో ఈ గవర్నెన్స్ ఫెలోషిప్ అదే విధంగా ఇప్పుడు మనకి హర్యానా గవర్నమెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ ఫెలోషిప్ అని. సో ఇవన్నీ ఎక్స్క్లూజివ్ గా పబ్లిక్ పాలసీ వాళ్ళకని చెప్పను, కానీ పబ్లిక్ పాలసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఏంటంటే దే కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ పాజిటివ్లీ అండ్ యాక్సిలరేట్ సోషల్ చేంజ్ ఇన్ ద ఏరియాస్ దే వర్. సో బ్రాడ్లీ ఇవి కెరియర్ పార్ట్స్ అండి. I think that should be sufficient. I mean, I think, yeah, ante. I mean, మీకు ఏమైనా questions ఉంటే you can ask, we can have the conversation. Yeah, that's it, Sanjay. Thanks. Thank you, Sashidhar. So next we have Srikanth and Swati. Can you just unmute yourself and turn on your video? Srikanth? Srikanth, I think. Yes. Can you also turn on your video? Yes, sure. Yeah. Morning. Good morning, everyone. Hi, yes, sir. I'm Srikanth from Kamareddy, Telangana Tribal Welfare Residential Degree College. I'm currently pursuing MA Education in Ajib Premji University. So, అంటే లాస్ట్ ఇయర్ మేము ఇద్దరమే అజిమ్ ప్రేమ్జీ యూనివర్సిటీలో రావడం జరిగింది. సో ఇయర్ ఎక్కువ మంది రావాలని, అది ఈ మీటింగ్ యాక్చువల్లీ మాకు తెలియదు, సార్ నిన్న నైటే మాకు కాల్ చేసి చెప్పడం జరిగింది. సో ఎందుకు లాస్ట్ ఇయర్ మేము చాలా తక్కువ అడ్మిషన్, అంటే ఇద్దరమే అడ్మిషన్ ఎందుకు అయినామంటే, ఒకటి ఎక్కువ మందికి అవేర్నెస్ లేదు అజిమ్ ప్రేమ్జీ యూనివర్సిటీ గురించి, అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అజిమ్ ప్రేమ్జీ యూనివర్సిటీలో ఓన్లీ సోషల్ సైన్స్ ఎవరైతే చదువుతారో వాళ్ళే జాయిన్ అవుతారన్న ఒక థాట్. ఈ రెండింటి వల్ల ఓన్లీ ఎవరైతే బిఏ, కొన్ని కాలేజీలో ఎంజెడ్సి బీజెడ్సి చదివిన వాళ్ళు కూడా అప్లై చేశారు, కానీ మా కాలేజీలో మాత్రం ఓన్లీ బిఏ ఎవరైతే చదివారో వాళ్ళమే అప్లై చేసినాం. సో ఫస్ట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఇక్కడ బిఏ బిఎస్సి అనే గ్రూపులు లేకుండా మీకు ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, అంటే ఎడ్యుకేషన్ సైడ్ ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, డెవలప్మెంట్లో ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, అంటే మీ కోర్స్ని ఏం పట్టించుకోకండి. జస్ట్ అంటే మీకు ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు రావచ్చు. ఇక్కడ ఓన్లీ ఇట్స్ నాట్ ఫర్ ఓన్లీ ఆర్ట్స్ చదివిన వాళ్ళే ఈ కాలేజ్లో రావాలి. అండ్ థింగ్ ఈజ్, అజిమ్ ప్రేమ్జీ యూనివర్సిటీ ఈజ్ నాట్ ద సోషల్ సైన్స్ యూనివర్సిటీ అని చెప్పలేము మనమే. అంటే ఇక్కడ నుంచి మా బ్యాచ్లో లైక్ చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్స్ ఉన్నారు, 45 years ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, చాలామంది ఇంజనీరింగ్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, మ్యాథమెటిక్స్లో చేసిన వాళ్ళు, అంటే మ్యాథమెటిక్స్లో ఎంఏలు పీజీలు చేసిన తర్వాత కూడా ఇక్కడ చాలామంది చేసి వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, అంటే ఎడ్యుకేషన్ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, మీకు ఏ గ్రూప్ ఉన్నా మీరు పట్టించుకోకుండా అప్లై చేసుకోండి. అండ్ సెకండ్ ఈజ్, అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ గురించి కొంచెం మాట్లాడతాను.
లాస్ట్ ఇయర్ అంటే మా కాలేజీలో కొన్ని డైలీ న్యూస్ పేపర్ ఇవన్నీ చదివే హ్యాబిట్ ఉంటాయి కాబట్టి నేను పెద్దగా ప్రాబ్లం అనేది అనిపించలేదు నాకు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు. సో థర్డ్ ఫోర్త్ పార్ట్ జనరల్ అండ్ సోషల్ అవేర్నెస్ అని ఉంటుంది, అందులో 30 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ 30 క్వశ్చన్స్ చాలా బేసిక్స్ ఉంటాయి. సో అందులో మీరు బాగా స్కోర్ చేయాలంటే కొంచెం ఈ పేపర్ కరెంట్ టాపిక్స్, ఇప్పుడు ఫార్మర్స్ ప్రొటెస్ట్ జరుగుతుంది, ఫార్మర్ బిల్ అంటే ఏంటిది, అంటే డెవలప్మెంట్ స్టడీలో అన్నపూర్ణ మేడం మాట్లాడారు కదా, డెవలప్మెంట్ స్టడీస్ అనేది వీటన్నిటిపైన ఫోకస్ చేస్తుంది కదా, అగ్రికల్చర్ పైన ప్రతి దానిపైన ఫోకస్ చేస్తుంది కదా. సో ఈ బేసిక్స్ థింగ్ అనేది మీరు తెలుసుకుంటే మీరు ఇందులో బాగా స్కోర్ చేయగలుగుతారు. అండ్ సెకండ్, రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఉంటుంది, అండ్ రీజనింగ్ అబిలిటీ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ అబిలిటీ ఉంటుంది. సో అందులో 10 ద స్కోర్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి 20 ఉంటాయి. సో ఈజీ, మీరు కొంచెం అంటే మినిమం ఫోకస్ చేసినా అంటే మీరు ఇప్పటి నుంచి మినిమం ఫోకస్గా వెళ్ళినా కూడా మీ సెమిస్టర్తో పాటు మీరు క్రాక్ చేయగలుగుతారు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. సో నా ఇంటర్వ్యూ గిరిధర్ రావు సార్ తీసుకున్నారు, ఇంతకుముందు చెప్పిన ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన సార్. సో ఇంటర్వ్యూలో ఏం అడుగుతారంటే వాళ్ళు ఏం తెలుసుకుంటారంటే నీ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఉంది, నీ ప్యాషన్ ఎంత ఉంది, నువ్వు ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు అనేది నువ్వు చెప్పగలగాలి వాళ్ళకు. అది కూడా కాన్ఫిడెన్స్తో కన్వే చేయగలగాలి. నువ్వు ఈ మూడింటిని కనుక నువ్వు కాన్ఫిడెన్స్తో కన్వే చేయగలిగితే యా మీకు సీట్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో యా ఇది నేను చెప్పాలనుకున్నది. ఏమైనా ఉంటే మీరు అడిగితే నేను ఇంకా మీకు చెప్పగలుగుతాను. Thank you, Shrikant. Let me just see if I can recap what you said with my contextual understanding, although I'm not fluent in Telugu. I think you basically mentioned there's a very diverse backgrounds from which students come to this course. Is that right? Yes, yes. That is point number one, which is a great point to make, because we'd like to stress that. We can't stress that enough. We invite students from very diverse backgrounds, from engineering to media management, journalism, BSc, BA. So do not limit yourself to thinking that you have to have been previously from a social science background. I think that's what Shrikant was trying to emphasize. And there's the scope for everyone here, as long as you have the passion for change, for social impact. And you should, at this point, more focus on thinking, what would you like to do? Is it development, is it education or public policy? They all serve different purposes, but under the broad umbrella of social impact, right? So the other thing is, I think you mentioned a bit about the exams and how you handled it, the entrance exam. Is that right? Yes, yes. So I think from what I gather, you said you need to be reading newspapers regularly. That is very true. I would add a few points to that. There are some very standard magazines which are sort of the guidelines for social impact. I will mention two here that I personally myself read. You can read Economic and Political Weekly, EPW. You don't have to memorize article after article, but have a view of what is happening around you. That's very important. And EPW, there's an advantage because they have online itself, they have free copies, at least selected articles in various vernacular languages. So if you're comfortable reading it with your mother tongue, you can just go to the EPW website and you will find there is a section just for in various Indian languages. The other one I would suggest is a magazine called Down to Earth. So don't pressure yourself into preparing like 1 week or 2 weeks before. Prepare yourself like you would prepare for the program. You would automatically then be prepared for the interview. Is that right, Shrikant? Would you say that's... Yes, yes. It's not an overnight thing where you suddenly memorize Manorama yearbook and what happened in 2020. That doesn't work. It should be a habit. And we have Swati with us. Swati, you can also put in your words. And then I have a few questions for both of you. So Swati, you can first share a few words on all these topics here. Okay, sir. Thank you very much, sir. And very good afternoon to everyone. And I'm Swati I'm from Janagam. I'm your senior. I think I know a few of you joined here. I'm very happy to meet you like this. And really, the Azim Premji is very awesome university where we have the people from different states. It's like mini India. So we are having only online classes, but like we have different friends from Rajasthan, Orissa, like all the states.
and we are having online classes, so we didn't meet literally, but we are going through online classes and we have informal meetings and we are talking each other and going on. Really the experience is amazing, like uh, the especially I want to focus like the education what the professors teachers is very different, because like we share our experience in the classes. It is like interactive and we don't feel like boredom, and we can enjoy the classes and literally learn many things. So I really enjoying the education system of Azim Premji University. We can expose to new kind of education system, because teachers teach the lesson and we just sit silently in our states. అంటే అంటే అంతే కదా. మనం ఇంత డిగ్రీ వరకు ఏంటంటే టీచర్స్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు, మనమేమో వింటూ ఉంటాం. కానీ ఇక్కడ మాత్రం మనం ఆ జూమ్ కాల్లో మళ్ళీ మనల్ని డివైడ్ చేసేసి గ్రూప్ పెట్టేసి గ్రూప్ ప్రెజెంటేషన్స్ కానీ సెషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి చాలా నేర్చుకోవచ్చు. ఈ సిస్టమ్‌లో మనం అంటే ఇట్లా ఉంటే సిస్టమ్‌ని నేను ఎక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తున్నా. నాకు అన్నపూర్ణ నీతి మేడమే నాకు ఇంటర్వ్యూ చేశారు. తర్వాత బృందా మేడం కూడా నాకు కొంచెం అంటే డిస్టర్బెన్స్ ఉండే జాయిన్ అయినప్పుడు మేడం చాలా హెల్ప్ చేశారసలు ఇక్కడ జాయిన్ కావడానికి. అండ్ లిటరల్లీ ఒక కొత్త ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మనం చూడాలంటే అజీం ప్రేమ్జీలో జాయిన్ కావాల్సిందే. అండ్ ఇప్పటి నుంచే ఏంటిదంటే గో త్రూ వాట్ కరెంట్లీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద సో అంటే మన స్టేట్లో కానీ ఇండియాలో కానీ ఏమైపోతుందని చెప్పి మనం డైలీ వైజ్గా ఏమవుతుందనో తెలుసుకోవడం వల్ల వీ కెన్ క్రాక్ ద ఎగ్జామినేషన్. అంటే మళ్ళీ అగర్వాల్ కొంచెం కొంచెం సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి గో త్రూ ఇట్. ఏంటిదంటే మనకు ఎక్కువ అజీం ప్రేమ్జీ యూనివర్సిటీ గురించి అవగాహన లేదు ఫస్ట్ థింగ్. అంటే చెప్పేవాళ్ళు కూడా లేదు. నాకు ఎట్లా తెలిసిందంటే స్పందన మ్యామ్ తను మనకు కోఆర్డినేటర్‌గా చేసి వెళ్ళిపోయారు. ఆ మేడం ద్వారా నాకు అజీం ప్రేమ్‌జీ అనేది తెలిసింది. సో, కానీ ఏంటిదంటే మనకు మంచి డిఫరెంట్ ఫ్రెండ్స్ అయితారు. వి కెన్ హావ్ ఏంటిదంటే ఏంటిదంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి కూడా మనం చాలా నేర్చుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఐయామ్ కంప్లీట్ ఫ్రమ్ బీజెడ్సీ బ్యాక్‌గ్రౌండ్, నేను సైన్స్. అట్లా అంటే ఇది ఈ బీఏ వాళ్ళే చేయాలి లేకపోతే ఇట్లా అట్లా అని ఏం రూల్ లేదు. సో, ఎవ్రీబడీ ఎనీ గ్రూప్, ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ కూడా జాయిన్ కావచ్చు. ఇప్పుడు ఎంఏ ఎడ్యుకేషన్‌లోనైతే ఆల్రెడీ టీచింగ్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. డిఫరెంట్ అంటే ఇంజినీరింగ్ చదువుతున్న వాళ్ళున్నారు. ఇట్లా డిగ్రీ కూడా చేసిన వాళ్ళున్నారనమాట. అంటే ద పీపుల్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్స్, పీపుల్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్, అట్లా మనకు ఎక్స్‌పోజర్ అనేది ఎక్కువొస్తది. అండ్ కొత్త ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్‌కి మనం చూడొచ్చనమాట. అండ్ ఇంకా క్యాంపస్ ఓపెన్ అయితే నేను అనుకుంటున్నా ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్‌ని ఇంకా ఎంజాయ్ చేస్తానేమో అని. అంటే లిటరల్‌గా ఎందుకంటే మనకు అంటే ఒక కాలేజ్‌కో వెళ్ళడం అంటే కూర్చోవాలి, వినాలి, రావాలి అంతే గాని మనమేం నేర్చుకుంటున్నాం, ఏమొస్తుందనేది తెలవదనమాట. కానీ ఇక్కడ చాలా మంచిగుంది. అండ్ ఐ విష్ ఆల్ యూ అప్లై అండ్ రైట్ ద ఎగ్జామ్. ఆల్ ది బెస్ట్. ఇంకేమైనా క్వెషన్స్ కూడా ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ మీ. ఐ యామ్ స్వాతి ఫ్రమ్ జనగాం. అండ్ దట్స్ ఇట్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, Swati. Annapurna, you have something? Yeah, I'm very happy to hear Swati and Srikanth. చాలా బాగా మాట్లాడారు ఇద్దరు. అండ్ ఐ థింక్ చాలా మంచి ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది స్టూడెంట్స్కి. అంటే మనం చెప్పేదానికంటే వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ మాట్లాడి మీ ఇద్దరు చాలా బాగా మాట్లాడి చెప్పారు. ఒకే క్వశ్చన్ స్వాతి, శ్రీకాంత్ మీ ఇద్దరు ఆన్సర్ చేయండి. ఇది అందరూ మనకి యూనివర్సిటీలో అంటే మనది ఇంగ్లీష్ మీడియం కదా, మనం టీచ్ చేసేది క్లాస్లో అంతా జరిగేది ఇంగ్లీష్. ఇప్పుడు ఇవాళ మేము అందరితో కలవాలి, అందరితో మాట్లాడాలి అని తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాం. బట్ మీరు కనుక నా క్లాస్ ఏమన్నా అటెండ్ అయితే, గిరిధర్ సార్ క్లాస్ అటెండ్ అయినా, శశిధర్ గారు అటెండ్ అయినా, we all speak in English in the class. సో అందుకని ఏంటి అంటే మీరు ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యి ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అన్నది ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ సజెస్టెడ్, రైట్? But if you can add a little more, even for the exam కానీ even for the program, how they can improve కొంచెం లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్, అదొక్కటి మీరు కొంచెం వాళ్ళకి. ఎందుకంటే మనకి సడన్గా అస్సలు ఇంగ్లీష్ రాకుండా అన్నది వచ్చేస్తే ప్రోగ్రాంలో కష్టమైపోతుంది కదా. అది మీకు తెలుసు, ప్రోగ్రామ్ మీరు క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యారు కాబట్టి మీకు తెలుసు. సో మీ ఇద్దరు కనుక కొంచెం దాని గురించి చెప్తే
ఐ థింక్ వాళ్ళకి ఇంకా కొంచెం అంటే కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది అప్లై చేసేందుకు. ఓకే మ్యామ్. అంటే థ్యాంక్ యూ మేడం. సో నేను ఏం చెప్తున్నానంటే లైక్ మనకు ఇంగ్లీష్ సపోర్టివ్ క్లాస్ కూడా ఉంటుంది. అక్కడ మనం అంటే అటెండ్ అయ్యి మనం నేర్చుకోవచ్చు. అండ్ మనకేంటిదంటే మాట్లాడేటప్పుడు కానీ విల్ హ్యావింగ్ ద పీపుల్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్. వాళ్ళు అంటే మామూలుగా ఇన్ఫార్మల్గా మాట్లాడుకోవాలంటే దే విల్ గో విత్ హిందీ. లైక్ అంటే మామూలుగా మాట్లాడాలంటే కాకపోతే క్లాస్లో మాత్రం కంప్లీట్గా ఇంగ్లీష్లో వెళ్ళిపోతుంది క్లాస్. అంటే మనం ఎట్లా అంటే వింటూ ఉంటున్నాం కాబట్టి మనకు కూడా అది హ్యాబిట్ పిచ్చివేట్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే అది చదవాలి పడిపోయింది అంటే అది అలవాటు అయిపోతుంది. కాబట్టి అంటే వెన్ వీ హ్యావ్ కంటిన్యూస్ లిజనింగ్ ఆఫ్ క్లాసెస్ వింటూ ఉంటే మినిమంగా మనకు అంటే ఇంగ్లీష్ ఈజ్ అ లాంగ్వేజ్ పోతే రోజు which we have by practice will go with హిందీ. మనకు కూడా మనం కూడా అంటే కొంచెం మినిమం బేసిక్స్ ఉన్నా కూడా మనకు టీచర్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ సపోర్ట్ చేస్తారు. అంతే. సో ఇంగ్లీష్ అంటే మనకు పేపర్లు రాసేటప్పుడు మనకి ఇంకో ఎస్ఏ పేపర్ కూడా ఉంటుంది. అంటే మనం చూస్ చేసుకునే కోర్స్కి మనం ఎందుకు చూస్ చేసుకుంటున్నాము అనేది రాయగలగాలి. అంటే మన థాట్స్ ఏంది, ఆ థాట్స్తోనే మనం వాళ్ళకి కన్వే చేయగలగాలి. మనం కొంచెం వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయగలుగుతాం, ఈ సోషల్ చేంజ్లో మనం ఒక పార్ట్ అవ్వగలుగుతాం అన్నది వాళ్ళకి ఒప్పించగలగాలి. సో ఇంగ్లీష్ అంటే మనకు అనిపిస్తుంది మనకి ఇంగ్లీష్ రాదు అని. అది ఎందుకు రాదు అని అనిపిస్తుంది అంటే ఎందుకంటే మనం మాట్లాడాము, ఎక్కువగా యూజ్ చేయం. మన కాలేజీలో నేను కూడా మన కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు బేసిక్గా మా లాంగ్వేజ్ మాట్లాడుతుండే నేను. మనం ఎప్పుడైతే ఆ లాంగ్వేజ్కి ఎక్కువగా మాట్లాడతామో ఈ లాంగ్వేజ్లో పైన ఎక్కువగా మాట్లాడతాం. సో ఇంగ్లీష్ అనేది ప్రాబ్లం కాదు. అంటే అక్కడి నుంచి మనం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మన ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళతోనే మనకు చాయిసెస్ దొరుకుతాయి అన్నమాట. వాళ్ళతో ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా ఇంగ్లీష్లో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటాం. సో మెల్లగా అది ఇంగ్లీష్ స్కిల్స్ అనేది పెరుగుతాయి. సో ఇంగ్లీష్ అనేది పెద్దగా దాంతో హరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ మనకు ఇంగ్లీష్ లెర్నింగ్ సపోర్ట్ క్లాసెస్ అని కూడా ఉంటాయి. సో వాళ్ళు కూడా అంటారు అంటే ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో కొంచెం ప్రాబ్లం అయినా కూడా తర్వాత 4th సెమిస్టర్ వరకు లాంగ్వేజ్ అనేది గెట్ ఇన్ అవుతుంది. సో మీరు లాంగ్వేజ్ ఎక్కువ టెన్షన్ తీసుకోకండి. ఎస్ఏలో రాసేటప్పుడు మాత్రం మీ థాట్స్ని కన్వే చేయగలగాలి. అంటే వాళ్ళకి అర్థం అవ్వగలగాలి. ఇప్పుడు మేడం అన్నట్టు మొత్తానికి రాకుండా నాకు తెలిసి మన అందరికీ అంటే మన కాలేజీలో అప్పుడప్పుడు క్లాసెస్ అంటే ఈ డిబేట్ కాంపిటీషన్లు, ఈ ప్లస్ క్లబ్లు అని జరుగుతూ ఉంటాయి కదా, అందులో పార్టిసిపేట్ అవ్వండి. సో నేను ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళకి డిఫెండ్ చేయగలిగినానంటే సార్ వాళ్ళను. సో బికాస్ ఆఫ్ నేను అప్పుడు ఎక్కువగా డిబేట్ కాంపిటీషన్లో వీటిలలో ఎక్కువగా పార్టిసిపేట్ అవుతుండే. ఎందుకంటే చాలా డిఫరెంట్ నాలెడ్జ్ అనేది మీకు ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. అంటే 10 మంది ఎప్పుడైతే వింటామో మనకు 10 రకాల థింకింగ్ అనేది వస్తుంది. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు ఎప్పుడైతే మనం ఇంటర్వ్యూని ఫేస్ చేస్తాం. సో బాగా ప్రాబ్లమేటిక్గా ఫీల్ కాకండి ఇంగ్లీష్లోని. మీరు కానీ ట్రై చేయండి ఇంప్రూవ్ చేయడానికి, మీ ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడడానికి ట్రై చేయండి. అంటే బాగా ఎక్కువ ప్రాబ్లమేటిక్గా ఉంటే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. లైట్గా మినిమం స్కిల్స్ ఉన్నా కూడా సరిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ శ్రీకాంత్ సార్. నేను ఇదే పాయింట్ హైలైట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇప్పటి నుంచి మీరు కొంచెం కనుక మీరు న్యూస్ పేపర్లు మీరు కొంచెం ఇంగ్లీష్లో చదువుకుంటే మీకు రిటర్న్ టెస్ట్కి అది కూడా ఉపయోగపడుతుంది. అప్లై చేయదలుచుకున్న వాళ్ళు, యూనివర్సిటీకి అప్లై చేయదలుచుకున్న వాళ్ళు తర్వాత కంటిన్యూస్గా అంటే రిటర్న్ టెస్ట్ అవంగానే ఇంకా మానేయటం కాదు. మీరు కనుక కంటిన్యూస్ అప్లై వరుసగా చదువుతూ ఉంటే ఇవంతా మీకు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఒక అలవాటు అయిపోతుంది అనమాట. ఎందుకంటే మనం రోజు మేము చాలా అసైన్మెంట్ అంటే ఈ రోజుకి ఈ 20 పేజీలు చదువుకురండి, ఒక 30 పేజీలు చదువుకురండి అని మీకు అసైన్మెంట్ హోంవర్క్ కూడా ఉంటుందన్నమాట. అది ఇంపార్టెంట్. పైగా శ్రీకాంత్ చెప్పినట్టు ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో మీకు కొంచెం ఒకవేళ కష్టం అనిపించినా కూడా భాషగా కొంచెం వచ్చు, అందరికీ ఇంగ్లీష్ వచ్చు, మీరు అందరు మాట్లాడగలుగుతారు, అది ప్రాబ్లం లేదు. కానీ కొంచెం మీకు కష్టం అనిపించినా కూడా ఫస్ట్ సెమిస్టర్ కష్టపడి చదివితే డెఫినెట్గా చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఎంతో ఇంప్రూవ్మెంట్ చూసామన్నమాట. వాళ్ళు
ఎంఏ ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ అయ్యేసరికి వాళ్ళు చాలా బాగా ఫ్లూయెంట్గా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలుగుతారు. ఇది ఒక్కటే చెప్దామని అంతే. I think somebody had raised their hand. Yes, I saw a raised hand. Yeah. It's Deepa. I think they've lowered it now. If somebody has a question, please, this is the time. Anyone? All right. Maybe they. Good afternoon, Chair. Yes, please. This is John Sohana, right? Yes, sir. Yes, Sir. please go. You have a question? Yes, sir. I would like to ask my seniors. Can I, sir? Right. Yes, please go ahead. Please, feel free. So, hi, Swati Akka. Hello. Swati, can you hear Suhana? No, ma'am, I can't hear anything. Hi, Swati Akka. Good afternoon. Hello? Hello. Hello? Hi, yeah. Hi, Swati Akka. Good afternoon. Good afternoon. Hope you are doing well in APU. Yes, I think. Who is this? Can I know? I am Suhana from Asifabad. Yeah. Bonara. Yeah, Akka. So, what I want to ask you is, basically, we are from science background. So I am very much interested in joining APU from starting of my graduation. I'm interested to join in MA education. So how you are managing right now? Because in the past you were from science background, now you are in social science. So how you are managing these two? I think, Swati, are you there? I'm just having some network issues. Just, Swana, just give her a minute. Probably just Yes, she's sir. reconnecting. Okay, sir. Yeah, meanwhile, if anyone else has any other I questions. think she's trying to reconnect. Okay. Okay, sir. But Annapurna or Girdhar, anyone can also reply in terms of the background to the meantime. Yeah, Giridhar, would you like to answer that? Yeah. In fact, Suhana, many students in our MA education program are from science background. Okay, sir. And all of them get a lot of support, even though they are not used to reading social science texts. They get a lot of clarifications and support, and they don't have any particular difficulty because they are from science. It is not that they are not able to cope or anything. Many of them are coping quite well. That's because there is a lot of clarification that is given by in the classroom now of these concepts. Okay, sir. So even if you have done political science or history and you come to the MA education program, you don't have much of an advantage. Okay, sir. Because the topic is education, it is not history. The topic is how to make education better. సో మీరు బిఎస్సి చేసినా ఇంజనీరింగ్ చేసినా బీకామ్ చేసినా బిఏ చేసినా పెద్ద తేడా లేదు. Okay, sir. Thank you so much, sir. Right, so I think Swati is still trying to reconnect. In the meantime, if there are any other questions, and actually Shrikant, I had a question, but you more or less covered most things. You talked about the academic aspect and the entrance exam and things. How did you feel from a personal experience of so far having been here? In terms of the cohort, your compatriots, I know it's a difficult time because it's all online. That's certainly not how we intended to be, but then it is what it is for now. But in spite of that, what has been your experience? I'll
also faced many difficulties in the initial days of Can you speak online. up, Shrikant? Can't hear you. Yeah. A little. Hello. Yeah. Can you just Yeah. I also faced difficulties in initial days to understand the concepts. But the thing is, after the three classes of professor, they'll arrange the support classes. So they will get a chance to, th- uh, then we can, they'll explain in Hindi and other languages, and they'll share the other readings. If they find the other resources, they will share with us. So now I'm not facing the much problem how I faced in initial days. So the it's common to face the problem in initial days. And the another thing is the classes going on online, so the not much interaction with friends. But we are arranging the meetings. When we arrange these meetings, then they'll explain the concept to which we are not understanding. So we have the good support system, yes. So that not making me anything difficult now right now. Great, great. So you do feel comfortable here, and you think that in spite of the restrictions, we have adapted well to the Yeah, situation, right? yeah. I feel very comfortable here. Okay. And the thing And I want to share with my friends is, సో ఏంటంటే మనం ఇక్కడ అంటే మీరు గురుకులంలో ఎట్లయితే ఇప్పుడు కంప్లీట్ కాలేజ్ వాళ్ళు ప్రతిదీ రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటారో ఇక్కడ కూడా ప్రతిదీ రెస్పాన్సిబుల్. సో ఇక్కడ అందరూ అంటే వేరే వాళ్ళు ఇంట్లో అంటే ఇంటి దగ్గర నుండి క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వగలుగుతారు, కానీ మనతో బాగా ఫైనాన్షియల్గా ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు మనకు కొంచెం డిఫికల్ట్ అవుతుందని యూనివర్సిటీ మనకు ఇక్కడ అకామిడేషన్ అరేంజ్ చేసి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఇస్తుంది. ఎట్లయితే మన కాలేజీలో ఓపెన్ అంటే ఈ పాండమిక్లో వేరే కాలేజీలో ఓపెన్ కాకుండా మన కాలేజీలో మీకు అకామిడేషన్ ఇచ్చి క్లాసెస్ ఎట్లా కండక్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ కూడా కంప్లీట్ అదే ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది, కొంచెం ఎక్కువ ఎక్స్పెన్సివ్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా సో ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది. అందరూ రెస్పాన్సిబుల్గా, అందరూ చాలా మంచి అఫెక్షన్తో అందరు బాగా బాండింగ్తో ఉంటారు ఇక్కడ. so I think if there are any questions now, this is Rishi, the almost coming to the end of the program. Feel free to ask. I personally would also maybe like all three faculty members, if can quickly maybe put in a word as to what you would give as suggested readings. Not a vast expansive list, but I said EPW and down to earth because those are the development magazines which also sort of cover policy and different things. If you could give your suggestions also, it would be very helpful from your, as in from faculty expectation that you think would help. Not just for their entrance, but in terms, if they want to be development practitioners, they want to be education practitioners, policy experts, they anyway have to get onto that path. What would be the right kind of reading magazines that they should be looking into? Sir, sorry, sir, I have reconnected. I just connected again. Sorry for that, and I joined again, sir. No problem, Swati. Anupama, shall I let Swati go ahead and just answer that earlier question? Yes, please. Yes. Yeah. Swati, so your junior had asked, Suhana, since you're from science background, how are you coping with the social science? What is your personal experience and how you have managed? So if you can just answer that. Okay. Sorry, John, Suhana, I just reconnected. So, Yeah, sister, okay. నీకు తెలుసు కదా, నాకు సోషల్ సెక్టర్లో అంటే చాలా ఇష్టం ఉండదని. అంటే ఫస్ట్ నాకు ఎట్లా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిందంటే మన లైఫ్ స్కిల్స్ ప్రోగ్రామ్ కానీ మన పోలాండ్ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్లా అంటే టీచ్ చేసే విధానంలో నాకు ఏంటిదంటే ఇట్ సైడ్ వెళ్తే సంథింగ్ మనం ఏంటిదంటే మన కాంట్రిబ్యూషన్ ఇవ్వచ్చు అనే అంటే ఐడియా నాకు ఇక్కడ మన సొసైటీలో జాయిన్ అయ్యగానే వచ్చిందనమాట. సో నా బాటనీ జువాలజీ కెమిస్ట్రీ వేరు. అసలు ఇప్పుడు నేను చదువుతున్న సబ్జెక్ట్స్ కి అసలు సంబంధం లేదు. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ద సబ్జెక్ట్ లైక్ ఫిలాసఫీ, సోషల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ ఇవి ఉంటది. ఇవి ఎందుకంటే ఇవి ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు ఏంటిదంటే ఇప్పుడు పీజీలో ఎప్పుడు అయినా కానీ నేను ఎప్పుడు కానీ డిఫరెంట్ గా వెళ్దాం అనుకున్నా కాబట్టి నా ఇంట్రెస్ట్ తోని ఇప్పుడు నేను చదవాల్సి వస్తుంది. లైక్ నాకు ఏం బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు. ఇప్పుడు నేను బిఏ సోషియాలజీ కాదు, నేను బిఏ స్టూడెంట్ కూడా కాదు, కానీ ఐ హ్యావ్ మై స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి అండ్ మనం క్యాపబుల్ అయితే చేయొచ్చురా. ఏంటిదంటే మన ప్రొఫెసర్స్ కానీ మన ఫ్రెండ్స్ తోని మనం అంటే ఉండే విధానం కానీ మళ్ళీ ఇవి ఏంటిదంటే చేయలేనంత కూడా మనకు ఉండదు.
మనకు సడన్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అనుకో, వీ కెన్ గో త్రూ. మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా లేకపోయినా వీ కెన్ గో త్రూ అనమాట. అండ్ మనం ఎక్కువ చదువుతా ఉంటే నేను ఇక్కడ ఇప్పుడు నా ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటిదంటే, అండ్ నాకు క్లాస్లో ఫిలాసఫీ కొంచెం కష్టమైతా ఉంటది అర్థం కావడానికి, కానీ నేను రికార్డెడ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి నేను మళ్ళీ బ్యాకప్ చేస్తా. మళ్ళీ సార్ అడిషనల్ రీడింగ్ ఇస్తాడు, కోడ్ రీడింగ్ ఇస్తాడు. అవన్నీ చదువుతున్నప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది వస్తుంది అనమాట. అట్లా మనం ఏంటిదంటే ఇంతో కొంత గెయిన్ చేసుకోవచ్చు దానిపైన నాలెడ్జ్. మళ్ళీ తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం డిస్కషన్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు ముగ్గురుతోని ఒక పిక్చర్ అనేది వచ్చేస్తుంది మనకు ఆ సబ్జెక్ట్ పైన. అంటే ఏంటిదంటే మనకు ఒక మంచి ఇంట్రెస్ట్ అని ఉన్నప్పుడు ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వీమే అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది అసలు నేను చదువుతుంది ఏంది అని. కాకపోతే మన ఫ్యూచర్ మనకి ఇంపార్టెంట్, మన కాంట్రిబ్యూషన్ రేపు మనకి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనం చేయగలుగుతాం అనే విశ్వాసంతో ముందెళ్ళిపోతే మనం చేయొచ్చు. అండ్ జువానా, say my greetings to all my Asifabad sisters and especially principal sir. Okay, sister, surely, definitely, and thank you so much. Thank you. Thank you, Swati. Thank you, sir. Thank you very much. So over to you, Annapurna, Shashidhar, Giridhar sir, if you have any last words on any sort of advice on prepping themselves, not just for the exam but for a future in this field. And we do have a raised hand, Dr. Sharada. Yes, sir. Yes, please. Good afternoon, dignitaries. I'm Dr. Sharda Palakurti, working as a principal for TTWRDC Mulugu, Warangal. At the outset, I have to first congratulate the entire team of Sirisila, especially principal and staff, and for the entire team of Ajim Premji University for extending this kind of meeting, which is really insightful, sir. And especially to the team, the faculty of Ajim Premji. Sir, it was really very reflective and insightful for us to, inform students what exactly goes for taking admissions or taking interest in such generic courses, or should I say they're very specific courses in terms, because they've been doing only sciences and arts, in a very confined manner. And when they have to choose MA programs, in fact, not only students, we also sometimes have no clue to suggest them. How can you go? What are your background interests? So how can I suggest you whether you can take up a public policy, like MA education program? We were not really, so very informative about it. But having said all that, listening to your, words and all, it made it very clear that in spite of their undergraduate background, with their own kind of interest and enthusiasm, they can definitely get into these courses, and which are in fact very prospective even for the career wise. So thank you so much. But at the end, sir, I would request, if, as you were asking to your fellow colleagues, to give us some kind of reading inputs. So my idea is, if you can send us a kind of a small draft or a PDF or a Word document where we can incorporate those magazines or books, which we can add them into our library. Probably that can give them better idea what exactly goes into these kind of courses in future if they have to pursue. So if you can give us that list, in a document, we would rather love to add them to our library. And thank you once again. Thank you, Dr. Sharda, for those kind words. I think, that can be done. It's not a big effort. We will definitely get back to you with some sort of reading list that you can further share with your students, right? Thank you, sir. Thank you. So over to you, Annapurna, Giridhar, Shashidhar sir. Any last words before I think I would like to also invite Rajni ma'am, who is the principal of the Sirsila College, who made it happen, along with Rehana ma'am, who's also English faculty. They were the ones who initiated this whole program and got all the 22 colleges representatives here.
So before they have a few words to say. If you have anything to share, please. Just some general satisfaction that this was a useful way of getting to know what the university is making known, what the university is doing, and I hope that our conversation today has convinced people, convinced these students that they don't have to be from a social science background in order to contribute to society and contribute to society through the programs at Azim Premji University. So I look forward to seeing many of you in the interviews later this year, later in 2021, and hopefully many of you will study with us. Yep. Thank you very much for attending. If any of the colleagues wish to say something, please go ahead. Thank you. Thank you, Sanjeev. Thank you. Sanjeev, Vrinda here. So yes. I have put in some in the chat window. I have shared some links for all the participants. It will be easy for them to access here. So shared some links of to the brochures. Okay, so all three program brochures are also here, and there is a link how to apply. Okay, so the application form link is also shared here, and the contact details of admissions office. So if there is any query related to admissions or financial assistance or anything, they can write to us and get in touch with us through email or phone. We'll be here to answer the calls. Okay. Thank you, Vrinda. Yes, I just looked at it. So Professor and I have also shared. No, Shashidhar, please go ahead. You go ahead. So, one second, ma'am. I think Vrinda was just completing something. Yes. Sorry. So there is I have also shared the link of website link basically where you can find the past question papers. Okay, so this will be you can just get familiarized with the kind of question that comes in the our APU test. Okay, so do practice before coming for the test, and rest of the things are available on the website. Okay, I wish you all the best. I'm done, Sanjeev. Thank you, Vrinda. Thanks so much. And yes, please do take a look at the links on the chat box to everyone in the who's attended, especially to faculty members who wish to disseminate this information to their students. And yes, you can write to us anytime. We are very open to questions or at times, so please feel free. Right? So yes, Annapurna and I think Shashidhar, one of you can wrap up. One of you is starting, right? Professor Annapurna, do you want to? Or, Okay, Shashidhar, do you want to start? Okay, all points. Convey them. So broadly, I think మీ అందరికీ అర్థమై ఉంటుంది కదండి ఏపీయు అజీం ప్రేమ్జీ యూనివర్సిటీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే సామాజిక మార్పు ఎంత తొందరగా అవుతుంది, ఎంత బాగా అవుతుంది, ఎంత ఎఫెక్టివ్ గా అవుతుంది, ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఆ ఉద్దేశంతోనే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని డిజైన్ అయి ఉన్నాయి. సో మీకు ఆ సామాజిక మార్పు పైన మీరు సామాజిక మార్పు అవ్వాలి అని మీరు అనుకుంటున్నారు అనేది ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉండి దాన్ని ఎలా చేయాలనుకుంటున్నారు, సామాజిక మార్పు ఈ జరుగుతున్న దాంట్లో మీ రోల్ ఏంటి, ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా చేద్దాం అనుకుంటున్నారా, డెవలప్మెంట్ ద్వారా చేద్దాం అనుకుంటున్నారా, లేదంటే పబ్లిక్ పాలసీ గవర్నెన్స్ ద్వారా చేద్దాం అనుకుంటున్నారా అనే క్లారిటీ మీకుంటే మీరు అప్లై చేయండి ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటికీ. అండ్ ఇంకొక రీడింగ్స్ వైజ్ అనేది రీడింగ్స్ అని అడిగారు, కానీ నేను పర్టికులర్ గా ఈ మ్యాగజైన్ చదవండి, ఇది చదవండి అని ఇప్పుడున్న చెప్పలేను. కానీ ఒకటేంటంటే అందరు న్యూస్ పేపర్స్ చదవండి, దట్ ఈస్ అ కామన్ థింగ్. అది చదవడం ఒక్కటే వర్కే కాదు, టాపిక్ ఏంటి, ఇందాక మీ సీనియర్ శ్రీకాంత్ చెప్పినట్టు ఆ టాపిక్ మొత్తం ఓవరాల్ అండర్స్టాండింగ్, అసలు ఫార్ములాస్ ఏంటి, వాటి వల్ల ఏం జరుగుతుంది, దాని ఆరిజిన్స్ ఏంటి అనే అండర్స్టాండింగ్, ఓవరాల్ అండర్స్టాండింగ్ డెవలప్ చేసుకుంటే కనుక మీకు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అనే కాదు జనరల్ గా కూడా ఆ అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. సో
అది కాకుండా మీకు రీడింగ్స్ లిస్ట్ అనేది నేను ప్రిపేర్ చేసి కొలీగ్స్ తో కూడా మాట్లాడి మీకు పంపిస్తాను. బట్ ఐ వుడ్ నాట్ ఆస్క్ యూ టు రిస్ట్రిక్ట్ టు దట్ రీడింగ్స్ లిస్ట్ పర్ సే, బట్ డెవలప్ ఎ హోలిస్టిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆన్ పర్టికులర్ సోషల్ అండ్ డెవలప్మెంటల్ ఇష్యూస్. దోస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ దోస్ ఆర్ ద థింగ్స్. ఆ పర్స్పెక్టివ్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ పర్స్పెక్టివ్ అనేది ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ లో అర్థం చేసుకోవడానికి ఫ్యాకల్టీ ఎప్పుడు ట్రై చేస్తారు. ఆ పర్స్పెక్టివ్ ఉండి ఆ జీల్, సోషల్ చేంజ్ యొక్క జీల్ ఉంటే then definitely like you will get your place at Azim Prem University. That's it. Thanks a lot for this opportunity. Professor Annapurna. Thank you, Professor. Yeah. ముందుగా ఇక్కడున్న తెలంగాణ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ ఈ కాలేజెస్ ఫ్యాకల్టీ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి. మీరు ఇది ఆర్గనైజ్ చేసి ఇన్ని కాలేజెస్ ఒకసారి ఇట్స్ హ్యూజ్ కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్. సో చాలా మాకు కూడా చాలా సంతోషం ఇది ఇంటరాక్ట్ అవ్వటం ఇలా స్టూడెంట్స్తో ఫ్యాకల్టీతో. ఐ థింక్ నేను ఏదైనా చెప్పే ముందు ఐ థింక్ ప్రణయ యూ సీమ్ టు హ్యావ్ అ క్వశ్చన్. యా, ప్రణయ has raised her hand. Question to unmute and speak. Yeah. Pranaya, can you please unmute and... Yes, madam. Yes. Good afternoon, madam. Good afternoon. Madam, I will ask one doubt. Yes, please go on. I'm pursuing BS MPC third year, madam. Okay. I like subject psychology, madam. Okay. In higher education, which MSc psychology and MS psychology PG is there, madam? Which is better, madam? Okay. Pranaya, I'm not qualified enough to talk about it. Nenu psychology field nunchi kaadu. And మా కొలీగ్స్ కూడా ఇక్కడ వీఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ ద సైకాలజీ ఫీల్డ్. సో అది మీరు వేరే ఇంకెవరినన్నా అడగాల్సిన క్వశ్చన్ అనమాట. ఎంఏ సైకాలజీ అది. అండ్ మా యూనివర్సిటీలో వీ ఆల్సో డోంట్ ఆఫర్ అ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ సైకాలజీ ఎట్. అందుకని చెప్పి వీఆర్ అనేబుల్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ అన్నమాట. ఓకే. యా. సో యా, జస్ట్ వాంటెడ్ టు సే మీరు అంటే స్పెసిఫిక్గా ఈ మ్యాగజైన్ చదవండి, ఈ పేపర్ చదవండి. ఐ అగ్రీ విత్ వాట్ శశిధర్ వాజ్ సేయింగ్. వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్ మనం ఏది చదివినా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనది ఒకటి ఏమో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. సో వీలైనంత మటుకు మీకు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ మీ కాలేజెస్లో ఐఎమ్ షూర్ తెప్పిస్తారు లైబ్రరీలో. సో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ ఎడిటోరియల్స్ చదవండి. ప్లస్ దేశంలో ఏం జరుగుతుంది అన్న, ఇప్పుడు కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ గురించే కావచ్చు, రకరకాల డిస్కషన్స్ జరుగుతున్నాయి. లేకపోతే ఫార్మ్ బిల్స్ కావచ్చు, ఏమైనా వీటి గురించి మనకి ఒక ఖచ్చితమైన అవగాహన, మన ఒపీనియన్స్ మనం ఫామ్ చేసుకుని మనం దాని గురించి చక్కగా మాట్లాడగలుగుతున్నామా లేదా అన్నది ఇంపార్టెంట్. సో అది మీరు ఏ లాంగ్వేజ్, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ పేపర్స్, న్యూస్ పేపర్స్ చదివినా, లేకపోతే ఈ కొన్ని వీక్లీ మ్యాగజైన్స్ అవి ఉంటాయి, ద వీక్ అని, ఇండియా టుడే అని, రకరకాలు, లేకపోతే ద వైర్ అని, ఈపీడబ్ల్యూ సంజీవ్ చెప్పినట్టు రకరకాలు ఉన్నాయి. సో అవన్నీ మీరు చదువుతూ ఉండొచ్చు. అది ఏంటి అంటే ఏదో ఎగ్జామ్ అయిపోయింది, ఎగ్జామ్ పరంగా చదవటం అన్నది ఉండకూడదు. అది మనకు ఒక హ్యాబిట్ గా తయారైపోతే అప్పుడు అది మనకి చాలా ఈజీ అవుతుంది అనమాట. అది ఇదొక్కటే చెప్దామని. ఇంకా అంటే ఇంతసేపు మీరు అందరూ యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. Right, thank you, Annapurna. So I think I'd like to now invite Rajini ma'am, who's the principal of Sirsila College, who got together this whole crowd from various colleges of the TTW system. Rajini ma'am, firstly, thank you so much for making this happen. It was on quite short notice, but it's nice to have such a turnout. So could you just speak a few words? Sir. Sir, very warm good afternoon to all. First, I would like to thank Mr. Sanjeev Shekhar Garu and Annapurna Madam, Giridhar Rao Garu, Shashidhar Garu and Vrinda Ma'am. Thank you each and everyone for spending your very valuable time for our students and to make awareness among our lecturers and students also.
And thanks for accepting our request and spending your valuable time. Very quickly after our request to you, sir, it was really happy. As our one of the principal, Dr. Sharda ma'am, told that it was very useful session, sir. Why? Because so many students till now have some doubts. Is it a science student eligible for social sciences groups at PG level? This is the major question for most of the science students and even for lecturers also. But through your session, it was very clear that there are so many courses in PG level, irrespective of the UG level, especially for Ajim Prem University, which was very, very famous university for the change in the society. We are very happy to part of this session, sir. And we hope so many students who listen this session will be in future your students there. And we are preparing them to achieve their dreams, sir. And at present also we have some students, sir, those who are taken by PC at inter level, but they are at present now in BA BCom courses, sir, BA especially, and they are very interested about social change, and some are very very interested in their dream, that is nothing but IAS or IPS, sir. So we are trying our level best, and I'm also thankful to our students, our Gurukulam students. So Shrikant and Swati, thank you, Nana, for sharing your valuable experience with us. So many of our students have the same doubt. How can we can exist there with the English? With the English which was present in the university, and how can we exist with the subject with our science background? So you given your valuable suggestions, Nana. And one more thing, sir, at our college level also, with the special focus of R.S. Praveen Kumar, sir, who is the secretary of our Gurukulam, he introduced E Plus Club, sir, to improve the English knowledge of our children. And also so many club activities, just like community outreach, which will reflect the social responsibility to the students from the teenage only. And one more thing, sir, we have a very big doubt, that is how can the students will continue their PG education after the degree without complete financial support. Why? Because so many students are first generation learners, so they need a financial support for their PG completion. Though they have a very enthusiasm to complete their studies, but they are very problematic condition financially. So you given your valuable suggestions about the scholarships for accommodation and food. Thank you very much, sir. And also I'm very thankful to our CGC coordinator and the team of our college, Rehana ma'am, and the team for making this session. And I'm also thankful for all the principals, staff, and the students who participated in this. And one thing I have to tell you, sir, because of net availability and mobiles, so many students are listening from single phones. So that's why only the participants number was much more not was there. And thank you very much, sir. Thank you for giving your valuable time for us. Thank you so much, ma'am. It was also your effort, and yes, Rehana ma'am, who I first spoke to. I think we are about to wrap up, but we have a surprise visitor, Miss Mani Chandra, who is actually second year MA education. She just finished her classes. Mani Chandra, if you can just put in very quick words, because I think now we are almost at the end of it and everybody has their programs, or at least they have to go for lunch. But it'll be still nice to hear from you. Just quickly unmute yourself and just say very quickly your experience at APU, and then we can wrap up this program. Hello And please everyone. turn on your video. It's always nice to see the face behind the voice. Hi. Yeah. Can you see me? Yeah. Yes. Hello everyone. I am Mani Chandra, pursuing my second year masters in education at Washington University. I hope you have a lot of questions with regards to I've done these things earlier. I've taken science stream. I'm in commerce stream. Will I be eligible or not? There is nothing as such of you being not eligible to a master's program.
The only thing is that you need to have a lot of content knowledge as to what the program is about and what is the potential the program offers to you. So it's been really great coming to. I had literally no idea what MA education was when I've taken it. I just knew this way. I just had this vague idea that I want to get into education sector. But then after coming here, I've had a lot of exposure and with all the curriculum program that Azim Premji has to offer, and it's been really great in this university. All the professors and the peers, you would get a lot of exposure. That is for sure. So yeah, I'm happy to connect to any of you if you wish to. Chandra, could you just tell your background, because I think you didn't mention that. Mhm. Your background, your undergraduate. I have taken BCom computers in my undergrad, and my intermediate was sciences. So it's very different. Yeah. Right. And which college did you come from? I am from Social Welfare Residential Degree College, Vikarabad. Right. Okay. So that's also an alumni of the social welfare, Telangana social welfare system. So Yeah. that's why I wanted them to know that. Right. Yes. So I think, yes, with this we can wrap up. And I didn't get you. I think I was just saying to the whole presentation as such, we can, I think, wrap up with this if you have anything Yes, else yes, to say. yeah. Yeah. So thank you so much, Manisha. Also, I know you just finished your class and you rushed in here. Yes, yeah. I So- had to rush up and come here, so yeah. But it's very nice to have students who come in, and I think they are the best ambassadors of our program, Yeah. right? And thank you, Annapurna, Giridhar, Sashidhar sir, for all your efforts. I know it's a busy time, and yet you've come in and done this. It's a long session, and thank you for all those who attended. We hope to see all of you, if possible, on campus in the coming year, right? And yes, of course, Thank you, sir. Srikanth and Swati also. Lovely. Thank you very much, sir. Thank you very much. So thank you, everyone. If you have any queries, please do write in, and you have my email ID, at least Rajni ma'am has it. So if you wish to, even give us centralized questions, you can send it to her and I can always respond. Or as Brinda had earlier mentioned, you can write to the admissions office as well, right? So thank you. Thanks once again, everyone. Thank you. Thanks.